Kapitel 381, Die drei Schwierigkeiten des höchsten Wesens. Über der westlichen Odlandstadt lost das Verschwinden des schwarzen Drachen die angespannt Atmosphäre, und warmes Sonnenlicht erhellt wieder den Himmel. Der Leiter der Kang Akademie blieb wachsam und beobachtet MIT gerunzelte Stern und einem kalten Glanz in seinen tiefen Augen das Gebiet, in dem der schwarze Drache verschwunden war. Über die Jahr waren unzählige Stühle, die auf dem nordlichen Kang-Kontinent trainierten, durch die Hand des Drachendamen Palastis umgekommen. Die Feindschaft zwischen den beiden Seiten war ein Blutfeld, unwissentlich. Die nordlich Kang-Geistakademie wollte den Drachendamen Palast nur vollständig auslöschen, doch das war als andere als einfach. Der Einfluss des Drachendamen Palastis erstreckt sich über den gesamten nordlichen Kang-Kontinent, und bei naher Betrachtung war sogar älter als die nordlich Kang-Geistakademie. Einst waren sie die wahren Herrscher, bis die nordlich Kang-Geistakademie zu ansehen gelangt. Obwohl die nordlich Kang-Akademie den großen Krieg gewann, wurde was doch dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt. Zeitweilen jaren agiert die Akademie vorsichtig und vorbereitet. Nicht, dass sie die Angelegenheit nicht lösen wollte, doch ein vollständig Lösung wird einen extrem hohen Preis erfordern. Einen Preis, den die nordlich Kang-Akademie nicht zahlen kann. Ihr Rivalen sind nicht nur der Drachendamen Palast, unzählige andere mächtige Akademien lauern wie Tiger und warten darauf, dass sie geschwockt werden, den Titel der 5 großen Akademien, der angesehensten in der großen Himmelswelt, an sich zu reißen. Dieser Kampf ist nicht weniger erbittet. Decken, was ist der Heilige Geistberg? Fragte Mu Chen neugierig. Der Decken der Taikang Akademie hob die Augenbrauen und erklärt Mu Chen, es ist ein heiliger Ort auf dem Kontinent nordlich Kang, dessen Geskicht bis in die Antike kriegt. Offnet sich all 3 Jahr. Wer den Heiligen Geistberg erfolgreich betritt, dem wird die Heiliggeist-Torf zuteil Heiliggeist-Torf, so wie unser spirituelles Licht, nicht wahr? Fragte Mu Chen zweifelnd. Decken Tai Kang lächelt, wenn die Initiation des spirituellen Lichts MIT der Heiligen Geist-Torf vergleichbar wäre, dann wäre die nordlich Kang Akademie nicht nur eine der 5 großen Akademien, die Heiliggeist-Torf steigert zwar nicht die Stock, aber sie ist dennoch der Ort, an dem unzählig talentiert und herausragend Persönlichkeiten der nordlichen Kang Akademie zusammenkommen. Dank der Heiligen Geist-Torf kann man die Fundamentlegung erreichen. Fundamentlegung? Fragte Mu Chen und hob die Augenbrauen. Das schien ihm nichts Besonderes, weil glücklich Fügungen oder Schatze hatten ähnlich funktionen. Es ist nicht nur ein gewöhnlich Fundamentlegung, es ist die höchste Fundamentlegung. Decken Tai Kang hob die Augenbrauen, lächelt und so Mu Chen belehrenden. Du weißt immer noch nicht, wie viel Lied man ertragen muss, in die höchste Ebene aufzustigen. Mu Chen war verlegen. Hat noch nicht einmal das Tongtienreich erreicht. Wie konnte sich schon MIT dem höchsten Reich beschäftigen? Wie dem HSI, Diocese Reich war noch weit entfernt, obwohl schon immer sehnlichst davon geträumt hat. Wenn ihr Stock den Höhepunkt des späten Tongtienreichs erreicht, werdet sehen, dass es nicht nur ein Frage des letzten Schritts ist, sicher ein höchstes Wesen zu werden, sagt der Decken der Tai Kang Akademie Kapitel 382, das Mal des Drachendämons. Als die Gruppe nordlichen Kang Akademie zurückkehrt, erregt sie erwartungsgemäß großes Aufsehen. Die Geskicht von Mu Chens großem Kampf gegen den Damenendrekensen erschüttert die gesamte Akademie. Als Schüler starten in MIT großen Augen und sprachlosen. Dies Geskicht klang wie ein Märchen. Der Zweitplatziert schirk auf der Shenbelohnungslist, der sogar Senior Lin und den himmlischen Herrscher Shen Kang Sheng besiegt hat, war von Mu Chen besiegt worden. Die Akademie brachen Begeisterung aus, und als sprachen unaufhörlich über den gewaltigen Kampf in der westlichen Odlandstadt. Mu Chens Ruf stieg rasant und übertraf scheinbar sogar den von Shen Kang Sheng. Mu Chen war erst weniger als einem Jahr in der nordlichen Kang Akademie, doch seine Leistungen hatten viel der ultran MIT Bewunderung und Scham erfüllt. Nun wagte niemand mehr, an Mu Chens Fähigkeiten zu zweifeln. Fast all hatten vorausgesagt, dass Shen Kang Shengs Position als oberster Herrscher bald gestürzt werden wird.
Doch unser Protagonist Mu Chen schwieg nach seiner Rückkehr und zog sich eines Studentenwohnheim zurück, sich von seinen Verletzungen zu erholen. Der Titel des obersten Herrschers der himmlischen Ranglist bedeutet ihm nichts, sein was doch lag in ihm selbst und wird nicht durch einen Titel verstärkt. Der Sieg in der Schlacht im westlichen Odland war abgewiesen, doch machte Mu Chen nicht arrogant, im Gegenteil, setzte in unter erheblichen Druck. Wusste, dass Mo Long Zis war auf Platz 2 der Kopfgeldlist stand, aber noch lange nicht zu den stärksten Jungen-Kämpfern des nordlichen Kangkontinents gehört. Auf diesem riesigen Kontinent gab es noch viel mächtiger Gegner. MIT ihnen mithalten zu können, musste sich noch mehr anstrengen. Sie mochten zwar behaupten, Alter zu sein und lange trainiert zu haben, aber Mu Chen wollte das nicht als Ausrede benutzen. Was doch kennt kein Alter. Am dritten Tag nach seiner Rückkehr begannen seine Verletzungen gut zu heilen. Diesmal hat ihm die Nutzung der Macht des grimmigen Totungswillens zwar orcheneer Verletzungen zugefügt, doch sein Körper war nun viel stärker als zuvor und sein Widerstandsfähigkeit gegen die Entwirkung ebenfalls höher, so dass es ihm nicht mehr so schlecht ging wie vorher. In diesem Moment erhielt ein äußerst schockierend Nachricht vom Decken der Thai Kang Academy. Ratsal der Nordlichen Kang Academy. Mu Chen blickte den 6 Gestalten vor sich MIT Besorgnis entgegen. Vor ihm standen der Decken der Thai Kang Academy und fand voll Test des himmlischen Sitzes. All waren anwesend, dies war vermutlich das stärkste hochrangige Mitglied der Nordlichen Kang Academy. Ho, Mu Chen, du hast dich diesmal hervorragend geschlagen. Ich dank dir. Kapitel 383, der Kampf der höchsten Wesen. Geistig Kraft durchströmt die Großhalle, ungeheuer Markt, als wär sie flüssig geworden. Jeder Strom dieser Kraft entsprach der maximalen spirituellen Kraft eines Experten des Transzendenten Reichs. Im Zentrum dieses Meers aus spiritueller Kraft gab die Großsumerudamenensal ein anhaltens Grollen von sich. Ihr furchterregend Totungsabsicht war von der immensen Mensch in spiritueller Kraft völlig gefangen und konnte sich nicht entfalten. Auf der Damenensal schimmerten die Damenendrakenmuster. Das Drachendamen-Siegel schien die Bedrohung zu spüren und stiess brüllend Schrei wie Drachenschrei aus Dunkelheit stromt hervor, der historischen Kraft des gewaltigen Meers aus spiritueller Kraft zu widerstehen. Doch die 6 höchste Wesen gleichzeitig angriffen, war das Drachendamen-Siegel zahlenmassig und kraftlos unterlegen. Egal wie tief es in der Damenensal verwurselt war, egal wie viel Kraft es sich geliehen hat, es begann sich aufzulösen. Mu Chen stand außerhalb des Wirkungsbereichs und konnte sich nicht bewegen. Die erdrückend Macht der 6 höchsten Wesen, die gleichzeitig ihre Fähigkeiten entfesselten, ließen völlig machtlos zurück. Konnte nur schmerzwert das Gesicht versiehen, sein Stock im fortgeschrittenen Transformationsreich war im Vergleich zu höchsten Wesen nur die Wurms oder Insekts. Schon der schier Druck reichte aus, in hilflos zu Mädchen. Dennoch war Mu Chen insgeheim zufrieden, denn die Loschung des Drachendamen-Siegels bedeutet die Besietigung einer großen Bedrohung und den Erwerb einer wahrhaft gewaltigen Waffe. Boom, plötzlich brach ein ungeheuer Kraft aus der großen Sumerudamenensal hervor. Das sich auflösend Drachendamen-Siegel strahlte intensiv Dunkelheit aus, Drachengebrüll holte unaufhörlich weiter, und das Drachensiegel dehnte sich aus, sprang aus der Sol und verwandelt sich direkt in einen furchterregenden Damenendraken. Der Damenendrake war pechschwarz, sein furchterregend spirituell Energie ließ den umgebenden Raum einstößen. Teitsang, beabsichtigst du, den höchsten Schutz meines Drachendamenenpalastes in dich zu reißen? So einfach ist das nicht. Der riesige Damenendrake blickte bedrohlich auf Allanten herab und brüllte mighty menschliche Stimme. Oberster schwarzer Drache, Mu Chen erschrak über den vertrauten Ton und verspürt unwillkürlich tief Angst. Schwarzer Drache, du kannst es wirklich nicht ertragen, der Decken von Tai Kang spottet, wann sich überrascht zu sehen, wie leicht hatte dies schon lange gehnt. Pf, Lüt vom Drachendamenenpalast hat Nerven. Es wagte es, MIT nichts als einem Clan in die nordliche Kang Academy einzudringen und Schande über Juk zu bringen, der Herr des Unterweltpalastes nerte bedrohlich. Unverschämt.
Wo mein Drakendamen Empelast auf diesem nordlichen kann Kontinent seinen Sitz hat und woher kommt, get uk nichts und plötzlicher Tonte ein an der Stimme ausdem Damenendraken, nicht die des obersten schwarzen Drachen, aber ebenso kalt und furchte Regend. Haha, hattet das Drakendamen Siegel nicht gestort, hatten wir die sen Klon nicht beschworen können, zum Glück haben wir hüt die zusätzlich Kraft der großen Sumerudamenensol, und wir werden ukal in Stuck hacken. Ein Wilds, Herrisches lak hen a tonte ernu. Kapitel 384, Maßnahmen. New Studentenzone. Chen lag ausgestreckt auf dem kleinen Gebäude, die Hand hinter dem Kopf verschränkt, den Blick konzentriert auf die hoch oben schwebenden weißen Wolken gerichtet. Sein Gesichtsausdruck war nachdenklich. Hat Kopfschmerzen, offensichtlich wegen des Ziels des Deckens von Tai Kang, innerhalb eines Monats eines Tongtienreichhofsastigen. Sein Stock befand sich bereits im fortgeschrittenen Stadium des Huatienreichs, und obwohl noch einen Schritt vom Tongtienreich entfernt schien, wurde es nicht einfach werden. Seinen Berechnungen zufolge wurde es selbst bei fieberhaftem Training und Anwendung aller möglichen Methoden und Techniken mindestens 3 Monate dauern. Ein Monat war viel zu kurz. Chen richtete sich auf und kratzte sich traurig im Kopf. Wusste, dass der Altdecken dies zu seinem Schutz getten hat, die Genigen, die sich für die Teilnahme am Heiligen Geistberg qualifizierten, waren die starksten Jungen Lüt des nordlichen Kangkontinents, weit überlegen gegenüber Molongsi. Mit seiner aktuellen Stock im fortgeschrittenen Stadium des Himmelswandlungsreichs waren die Erfolgsaussichten selbst weilen unvorhersehbaren Tricks gering. Es gibt keinen anderen Weg, ich muss jemanden finden, der mir hilft, dachte frustriert. Kopfschüttelnd blickte zu einem fernen Berg tief im Inneren der Nordkang Academy, dem Wohnsitz von Ling Shi. Kannte nicht viel Test der Academy, und obwohl sich noch nicht lange kannten, empfand Chen aus deinem Grundvertrauen zuer und glaubte, würde ihm nichts Böses wollen. Konnte dieses Gefühl nicht recht erklären, wie leicht weil eine Verbindung zu seiner Mutter hat. Ling Shi besaß ein Porträt seiner Mutter, aber konnte die Details nicht entziffern. Wusste auch nicht, ob Ling Shi ihm helfen konnte, aber in diesem Moment blieb ihm nichts anderes übrig, als ein verzweifeltes Risiko einzugehen. Mit die sen Gedanken entfesselt Chen sein Flugtechnik und steuert direkt auf den Berg zu. Luo Li hat sich in den letzten Tagen nicht mehr Übungen gewidmet, was Chen etwas einsam fühlen ließ. Stieg den Berg hinab, und das Tor des friedlichen Hofs, das sonst fest verschlossen war, stand nun einen Spalt breiter Fen. Chen lächelt, betrat den Hof und traf in dem Bambeszimmer auf die Skone, schneeweiß Frau. Kamte sich gerade glanzens schwarzes Haar, ihr lebhaften Augen blickten ihn an. Gesichtsausdruck, der bei ihrer ersten Begegnung noch cool und distanziert gewesen war verschwunden. Gesicht war sanft und wahrhaft besorbend. Du warst so viel Tage in der Academy, dich zu melden, und hüt kommst du plötzlich und Vorwarnung. Sicherlich ist etwas im Gange, sagt Ling Shi beiläufig. Ihr Stimme war klar und melodisch wie ein sanfter Breis im Tal, sehr angenehm anzuhören. Chen lächelt verlegen und trat vor. War wohin verletzt und musst mir ausruhen. Ling Shi nickte sanft und sagt nichts weiter. Chen, der ihr still nicht gewohnt war, lächelt, die bedrückende Atmosphäre zu durchbrechen. So ist einmal möchte ich mich für das Formationsdiagramm bedanken. Es war mir ein groß Hilf, Ling Shi nickte, dreht sich ein Haarstran die Finger, die über die Brust fiel, und so Chennen. War tatsächlich gekommen, mit ihr zu sprechen. Blick während sichet Chen, kratzte sich im Kopf und fragte, können es mir helfen? Sprich, sagt Ling Shi und blinzelt leicht. Gibt es eine Möglichkeit für mich, innerhalb des nächsten Monats eines Tongtienreich aufzustigen? Natürlich one weitere Konsequenzen. Innerhalb eines Monats eines Tongtienreich aufsteigen, fragte Ling Shi verbluft und runzelt die Stirn. Manche trainieren 2 oder 3 Jahre und schaffen es trotzdem nicht unbedingt. Wollen es innerhalb eines Monats schaffen? Ist das nicht naiv und arrogant? Chens Gesicht verzog sich. Nicht. Dass ungeduldig gewesen war, aber der Rektor der Tai Kang Academy hat ihm no so viel Zeit gegeben. Ungeachtet des Sen, ob es klappen wird oder nicht,
Muster es Versuchen. Nicht etwa aus Rücksichtsloser Arroganz, sondern weil fest davon überzeugt war, die Grundlagen für den Aufstieg eines Tongtienreich zu besitzen. Ling sie start Mu Chen weiterhin an. Hat sie jemand anders Hilfe gebeten, hat sie inmal schon verjagt, bever überhaupt ausgeredet hat, aber aus irgendeinem Grund wollte sie Mu Chen nicht abweisen. Das verwirrt Ling sie kannte Mu Chen erst seit 2 Monaten, aber aus irgendeinem Grund konnte sie ihn nicht weiter behandeln. Lag es vielleicht daran, dass die großpagiden Technik beherrschte? Oder daran, dass die Frau auf dem Gemälde tatsächlich sein Mutter war? Ling seis Augen funkelten, hers war in Aufruhr. Die Ling sie in Gedanken versunken war, dacht Mu Chen, sie hat kein Losen gefunden. Süfstund sagt, wenn es nicht klappt, gehör ich dreht sich gehen Ling sie war allein, und seine Anwesenheit war nicht angebracht. Wort rief Ling sie und hielt ihn auf. Mu Chen sah zu auf. Das Sonnenlicht erhellte Gesicht wie schimmend weiß Jade. Streck den Hand aus, flüstert Ling sie. Mu Chen zuckte leicht zusammen, trat dann aber vor und legte sein Hand auf Ling seis. Ein sanftes, erfrischendes Gefühl, wie weiß Jade zu halten, ließ ihn sogen, sie losgelassen. Doch besann sich sofort und sah Ling sie verwundeten. Wesen. Sie hat doch nicht etwas so etwas vor. Lass einen Strom deiner spirituellen Kraft frei, sagt Ling sie leise. Mu Chen wird noch misstrauischer, folgte aber dennoch Anweisungen. Dunkel spirituelle Energie stromt hervor und trug ein Spur schwarze Flammen in sich. Ling sie blickte hinüber, und auch in ihrer Handfläche erschien ein hoch spirituelle Energie. Kapitel 385, Reinigung. Dampf stieg aus dem Tisch auf, doch konnte die faszinierend Scene nicht vollständig verbergen. Auch Ling sie bemerkt Mu Chens intensiven Blick, schneeweißes Gesicht rotiert sich. Sie schwang die Hand und schludert einen Wasserstrahl direkt auf Mu Chen. Das eiskalt Teichwasser, das ihn traf, riss in aus seinen Gedanken. Verlegen wandte den Blick unsicher, was Ling sie vorhat. Gern den Teach, den spirituell Kraft zu kultivieren und aufzunehmen, Ling sie ließ sich hinab, doch leider war der Teach nicht tiefgängig, ihren schönen Körper vollständig zu verhallen. Der aufsteigend weiß Nebel ließ Gesicht noch roter werden. Sie biss sich leicht auf die Lipp und nörschte den Sahnen, Augen auf. Sonst raus higher, Mu Chen nickte wie ein Huhn, das nach Kornen pickt, und sprang sofort in den Teach. Sein Hand berührt das Wasser, und war erstaunt, ein gewaltig Mensch spiritueller Kraft darin zu spüren. Dies Fluctuation war Ling seis spirituell Kraft. Sie leitete eigen spirituell Kraft in den Teach, damit kultivieren konnte. Mu Chen zitterte und sah sie verwirrten. Warum tust du das? Flüsterte. Ling seis Handlung besten darin, im MIT ihrer spirituellen Kraft zu helfen, sein Kultivierung zu beschleunigen, ihr eigen aber zu verlangsamen. Selbst wenn es nur für Zeit war, konnte man ein solches Opfer für ein Besiegen bringen, die nur so war wie trebend Algen, die sich auf dem Wasser begegnen. Ling sie saß im Teach, hort Mu Chens Frage und wirkte ebenfalls verwirrt. Warum sollte sie ihm so helfen? Sie hat überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es das richtig, sagt Ling sie leise. Obwohl ich mein Gedächtnis verloren heb, tief in meinem Hirn nicht. Ich spür einfach, dass es Gott ist, so zu handeln. Mu Chen schwieg, in Gedanken versunken. Orcher setzte sich in den Teach und lächelte nach einer Weile. Ling sie. Schwester, dürfen wir dich so nennen? Ling sie zitterte leicht und blickte in einen Moment lang sprachlosen. Tief in ihrem Inneren erwärmt sich Herz. Ein schwaches Lächeln huschte über ihr Gesicht, und sie nickte leicht. Schwester Ling sie, kein Sorg, auch wenn ich nicht weiß, wie dein Verhältnis zu Mutter ist, glaub ich, dass ich dir helfen kann, den Erinnerungen wieder zu erlangen. Eagle, wer dich in diesen Zustand gebracht hat, ich wird dir helfen, sagt Mu Chen entschlossen, sein Augen leuchteten. Ling sie starten erstaunten, die Warm in seinem Gesicht ließ eisiges Herz schmelzen. Die Gefühl, die sie so lange nicht mehr gespürt hat,
Brackton sie nun zum Weinen. Sie lächelt sanft, na gut, dann betracht mir eben als einen kleinen Bruder. Aber es ist noch so früh, damit anzugeben, du bist noch so schwach, Chen lacht leise, ich word mein Bestes geben gut, dann lass uns erst einmal üben, sie lächelt sanft. Sie wusst nicht, welch Wirkung das Teichwasser hat, aber Chen magte kein Umstand. Dies gut salty tief in seinem Hasen veranket sein, jeds Lot ausgesprochen wird wer nichts als Huschlei. Nickte sanft, schloss langsam die Augen und begann, die Großpagadentechnik zu üben. Das Wasser des Teiches krauselte sich und strömt rasch in Chens Körper. Die sprudelnd spirituell Kraft des Wassers ergoss sich in. Beim Eintritt in seinen Körper verschmolz die spirituell Kraft augenblicklich mit Chens eigener. Augenblicklich umgab in ein tiefs, dunkles Licht, das jeden Winkel seines Körpers durchdrang. Sein spirituell Kraft schoss in die Ho. Die immense spirituell Kraft, die hohe Geschwindigkeit durch sein Meridian strömt, ergoss sich schließlich in sein Chemie, word vollständig von seiner göttlichen Seele verschlungen und in eine ätherisch, geheimnisvoll Dunkelheit gehüllt. Das Gefühl zunehmender spiritueller Kraft breitet sich in seinem ganzen Körper aus Chen versank in diesem wunderbaren Gefühl, sein Großpagadentechnik zirkulierte mit immer größerer Geschwindigkeit und sog gierig die in seinen Körper strömend spirituell Kraft auf. Im Teach blickte sie Chen an. Ihr Bein waren angewinkelt, schons Gesicht ruht auf ihren Knien. Ihr spirituell Kraft strömt unaufhörlich aus heraus und speist das Wasser des Teiches. Allmählich überkam sie ein Gefühl der Schwach, doch sie hielt durch. Ihr Augen waren leicht benommen, dann schloss sie plötzlich. Ein verschwommenes, schwindeleregens Gefühl durchströmt ihren Geist und ließ sie unwillkürlich in Dunkelheit versinken. Seis Bewusstsein trieb in der Finsternis, die Hilflosigkeit erfüllt sie mit Angst. Etwas schien zu flimmern, vage Bilder tauchten auf, ein blutbefleckte Ruin, gezeichnet von den Flammen des Kriegs, ein kleines Mädchen, das sitten zwischen den Trümmen hin und her kroch. Der Regen prasselt herab und ließ sie noch erbarmlicher erscheinen. Ihr Augen waren wollig dunkel, die Onung des nahenden Tods überwältigte sie. Doch sie sägte kein Furcht. Sie war jung, hat aber die kalte Grausamkeit des Lebens unsalig mal erlebt. Niemand kümmert sich sie, und selbst wenn sie verschwand, wird es niemand bemerken. Sie schien nie Glück empfunden zu haben. Wie leicht wird sie so sterben. Sie wusste nicht, wann der Regen aufgehört hat, und plötzlich schien jemand aufgetaucht zu sein. Sie blickte auf und sah eine sanfte Gestalt. Dies Person streckte die Hand aus und streichelte über den Kopf. Eiskalter Körper wird durch die Berührung allmählich erwärmt. Dann sah sie, wie die Person etwas zu essen auf den Boden stellte, über den Kopf tätschelte und wegging. Als sie der Gestalt nachsah, die in der Fern verschwand, spürte sie plötzlich einen Kraftschub. Sie stand auf, griff nach dem Essen und stolpert hinterher. Sie ging weiter, one zu wissen wie lange. Kapitel 386, Erinnerungen. Als Chen aus seinem Kultivierung Zustand erwacht, spürte deutlich die gewaltige spirituelle Energie, die durch seinen Körper strömt und sein bishriges Niveau weit übertraf. Ein halber Tag Kultivierung hat mehr als die Anstrengung eines halben Monats eingebracht. Ein solcher Effekt war wahrlich befriedigend. Bei diesem Tempo war es sehr wahrscheinlich, dass Chen innerhalb des nächsten Monats den Durchbruch schaffen und das Tongtienrei erreichen wird. Chen streckte seinen Rücken, wobei sein Nacken angenehm nackten. Blickte hinunter zum Teich, das Wasser, das dunkelgüsen war nun wieder klar, die spirituelle Energie des Teiches vollständig von ihm absorbiert. Als aufblickt, erschrak als sie sah, die eine umklammert hat, schons Gesicht blass, Körper sittend. Schwester rief Chen erschrocken aus, alte zu umarmte sie und zog sie aus dem Teach. In diesem Moment schmiegte sich Kleid durch das Wasser noch verführerischer an ihren Körper. Doch Chen war nicht in der Stimmung, sie zu bewundern. Setzte sie eines gra und legte einen Wei am Hang am. Mir geht es gut,
Ne main spirituell Kraft ist erschöpft, ling sie klammert sich den Hang und start auf das Gra, als will sie Muchens Blick ausweichen. Doch dann sah sie auf und mustert in eindringlich. Was ist los? Fragte Muchen, überrascht von ihrem Blick. Wenn ich dich so ansehe, siehst du Tant Jing wirklich anlich, sagt ling sie mit einem leichten Lächeln. Tant Jing? Fragte Muchen verbluft, dann begriff plötzlich, du meinst mein Mutter, ling sie nickte sanft, ich erinnere mich wegen ein paar Dinge von wohin, sie lächelt. Du bist also die klein Mu, von der Tant Jing gesprochen hat. Es scheint, als hat sich das Worten hier gelohnt. Hey, nenn mich Schwester. Ling sie streckte die Hand aus und zupfte an Muchens Ohr. Gesicht war fröhlich, ton voll Vertraut und Liebevoll, als wären sie Family. Muchen war verlegen, zeigte aber keine Überraschung, nur legte Besorgnis. Nähte den Kopf, links Hand auszuweichen, und wechselt schnell das Thema. Sein Gesichtsausdruck war besorgt. Schwester Ling sie, erinnerst du dich? Weißt du, wo Mutter ist? Hat seinem Vater versprochen, sein Mutter nach verlassen des nordlichen Lingreichs zurückzubringen. Doch sein Kraft erreichten noch nicht aus, konnte sich noch nicht in die groß Himmelswelt wagen, nachher zu suchen. Jetzt word in selbst der kleinste Hinweis in heller Aufregung versetzen. Ling sie schüttelte sanft den Kopf, ich heb no weniger Erinnerungen, und die liegen schon lange zurück. Es scheint jedoch, dass der Ort, an den Tant Jing gegangen sein muss, sehr gefährlich ist. Plötzlich runzelt sie die Stirn. Ich glaub, ich war schon einmal dort. Dort heb ich wohl mein Erinnerungen verloren. Vielleicht hat mir jemand etwas angetan. Ihr Stimmwort eiskalt, ihr Augen voller Hass. Muchen runzelt die Stirn. Seinem Vater zufolge stammte sein Mutter aus einer sehr mächtigen, uralten Dynastie. Sie Jing, weil sie befürchtet, die Leute dort würden nach ihrer Family suchen, und wollte die beiden nicht hineinsehen. Deshalb kehrte sie allein zurück. Ling sie sagt, es ist ein sehr gefährlicher Ort, legt sogar die Heimatstadt seiner Mutter. Doch was war letztendlich geschehen, dass sein Mutter und Ling sie getrennt wurden? Wenn wir getrennt werden, verschwindet dann ihre Erinnerung. Kein Sorg, Tant Jing ist sehr stark. Selbst wenn sie in Schwierigkeiten gerät, wird das kein großes Problem sein. Ling sie nahm Muchens Hand und beruhigte ihn sanft. Jetzt musst du dich darauf konzentrieren, den Kraft zu stärken. Sonst kannst du Tant Jing nicht finden, selbst wenn du weißt, wo sie ist. Du konntest sogar sehr leicht fallen. Muchens Gesichtsausdruck wird ernst. Wenn sein Mutter tatsächlich an diesem mysteriösen Ort gefangen gehalten wird, konnte jetzt nicht mehr helfen. Wenn Ling seis Erinnerung tatsächlich von jemandem dort gelöscht worden war, dann war sein jetzig stark bedeutungslos. Schwester Ling sie, wie stark bist du? Fragte Muchen. Dem himmlischen Ältesten der nordlichen Kang Akademie fertig zu werden, ist kein Problem, erklärt Ling sie beiläufig. So stark. Muchens Augen weiteten sich vor Erstaunen. Das also ist ein wahres Genie. Dies Jungen Lüt vom Nordkontinent sind im Vergleich zu nichts wert. Die 5 himmlischen Ältesten der nordlichen Kontinent Akademie sind allesamt höchste Wesen aus 10 Ranges, nicht besonders mächtig. Der Leiter der Akademie, Tai Shu, ist viel mächtiger, wahrscheinlich ein höchstes Wesen 5. Ranges, murmelt Ling Shi. Und das Schutztier der Akademie, Bei Ming Long Kuan, ist tatsächlich sehr mächtig. Ist wahrscheinlich jetzt ein höchstes Wesen 9. Ranges und plant, zum höchsten Wesen der Erde aufzustigen. Aber im Vergleich zu Tant Jing ist immer noch weit unterlegen. Muchens Gesicht verzog sich. Hat zwar geint, dass sein Mutter unglaublich mächtig war, aber niemals in diesem Ausmaß. Selbst Bei Ming Long Kuan war weit unterlegen, es war wirklich unberechenbar. Du brauchst also nicht überrascht zu sein. Ich wird persönlich von Tant Jing trainiert, warst du von klein auf von Tant Jing gefordert worden, warst du jetzt sogar noch stärker als ich. Muchen seufzt, aber ich hat nicht so viel Glück. Seit meiner Geburt habe ich mein Mutter nie wirklich kennengelernt, geschweige denn eine Führung erhalten. Ling sie streckte die Hand aus und streichelte sanft Muchens Gesicht, während sie in streng ermahnt, Tant Jing muss dich verlassen, dich zu beschützen.
Du darfst nicht kindisch und verbitterter gegenüber sein Müchen lächelt und nickte, wollte gerade etwas sagen, als sich sein Gesicht ausdruck veranderte und sich abrupt umdreht. Juna stand wie angewurzelt da, einen Bissen umklammend, und start die beiden imite affinem Munden. Müchen hustet, schob links Hand von seinem Gesicht und gingen Juna vorbei. Ach, Bruder Müchen, ich habe nichts gesehen. Kapitel 387, Verwirrung. Eineinhalben Monat lang ging Müchen täglich zum Linksberg, dort imite diese besonderen anzehenden Methode zu trainieren. Die Erfolge waren überwältigend, hat nicht erwartet, dass sein spirituell Kraft nach der Verschmelzung imite Linksi so schnell wachsen wird. Imite der sieht Jeffiel im dies Trainingsmethode jedoch immer weniger. Denn jedes Mal, wenn imite dem Training fertig war, wird Linksi ein wenig schwacher. Die Methode war zwar gut für ihn, aber überhaupt nicht für Linksi. Das erfüllten imite Ruhe, legt hatte Linksis Hilfe nicht in Anspruch nehmen sollen. Später, die sich unwohl fühlte, reduziert Müchen die Häufigkeit seiner Besuch bei Linksi. War nicht los. Konnte unmöglich jeden Tag zusehen, wie die Skone Linksi Seintwegen immer schwacher wird. Auf dem Dach des kleinen Gebäudes im neuen Studentenviertel saß Müchen im Schneidersitz und blickte gen Himmel. Hinter im holten Vertraut schreit weiter, gefolgt von einem schwachen, beruhigenden Duft, doch blieb in Gedanken versunken und starrt gen Himmel. Luo Li traten Müchens Seat, setzte sich nebenin, ihre saphirblauen Augen blickten in eindringlichen, und sie fragte leise, was ist los? Seit 2 Tagen hat sie bemerkt, dass Müchen unruhig wirkte, sein Blick trüb und ängstlich, was Sorgen bereitet. Müchen sah Luo Li an, die Frau, nach der sich so lange gesennt hat, die Genig, imite der auf dem Geisterweg leben und Tod geteilt hat. Lehnte sich zurück, legte seinen Kopf in ihren Schoß und murmelt, was ist passiert. Ich weiß nicht, ob ich das richtig oder das falsch getan habe. Luo Li senkte den Kopf, ihr Augen weiteten sich vor Zweifel, als Müchen anscha. Müchen dachte einen Moment nach, dann fasste sich ein Herz und sollte als. Vom Ziel, innerhalb eines Monats eines Tönchen Hofsastigen, über die Angelegenheit imite Linksi bis hin zu ihrer Beziehung zu ihrer Mutter, nichts blieb Luo Li verborgen. Sie hört schweigend zu. Sollte ich so ein einfach Hilfe nehmen, mein Kraft zu starken, murmelt Müchen. Aber wenn wer der Aufstieg eines Tönchen sehr schwierig, Luo Li blinzelt und so Müchen langeren, bever sagt, Müchen, weißt du, warum ich dich mag? Müchen war verbluft und so in. Ich mag dich nicht wegen deines guten Aushens, deiner Fähigkeiten oder deines außergewöhnlichen Kultivierungstalents. Ich möchte dich, als du auf dem spirituellen Pfad warst. Egal welchen Schwierigkeiten du begegnet bist, ob es im Leben und Tod ging oder du von Feinden umsingelt warst, du hast mir immer stolz gesagt. Hab keine Angst, ich wird dich herausführen. Ich mag den stets übersichtliches Lächeln. Aufgrund der Ereignis, die den Luoschen Clan einst heimgesucht hatten, blieb mir nichts anderes übrig, als die Verantwortung für das Erbe des Clans für 10.000 von Jahren zu übernehmen und mich zu kultivieren, stark genig zu sein, dies Bird zu tragen. Doch tief in meinem Herzen hat ich kein Hoffnung, denn ich glaubte nicht, diese Verantwortung gewachsen zu sein, bis ich dich auf dem spirituellen Pfad traf, es du mir beigebracht, an mich selbst zu glauben. Luo Li so in sanften, Stimme klang zart wie Glockenklang. Jeds wird durchdrang Müchens Ziel, vertrieb sein Benommenheit und erhält seinen Geist. Und nun glot der Genig, der mir beigebracht hat, an mich selbst zu glauben, nicht in sein eigenen Entscheidungen. Sag mir, wie kann ich ihn überzeugen? Luo Li betrachtet sein Gesicht lächelnd. Unbewusst lossen dies wird den Druck von ihm, und ein sanftes Lächeln blieb auf seinen Lippen zurück. Auf dem spirituellen Pfad hat unsalig mehr Leben und Tod eines Org geblickt, unfähig, sein spirituell Kraft einzusetzen, doch blieb unerschütterlich und glaubte fest daran, dass egal welchen Schwierigkeiten sich stellen musst, all Hindernis überwinden und worin schreiten konnte. Hat all dies Schwierigkeiten selbst gemeistert, warum sollte ihn also ein bloßer Schritt eines himmlisch Reich so erschüttern? Glaubst du immer noch,
du musstest an der Verletzen, dich zu starken? So ist Mu Chen's Weg zum Weltklasse-Experten nicht. Mu Chen balti die Faust, ein stolzes und selbstsicheres Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus das Tongtienreich? Ich wird es aus eigener Kraft schaffen, als Luo Li Diocese vertraut Lächeln auf Mu Chen's Gesicht so, lächelt auch sie schwach. Das war der Mann, den sie liebte, so selbstsicher im Umgang mit Schwierigkeiten, nichts konnte ihn aufhalten. Luo Li Mu Chen richtet sich auf und so die Frauen, die liebte, die zukünftig Königin des Luoischen Clans. Je länger sie anscha, desto mehr gefiel sie ihm. Herr, Luo Li habe klaren, lebhaften Augen und so Mu Chenen. Dank, aber ich konnte nicht anders. Mu Chen lächelt, legte seine Hand auf Luo Lis Schultern und schlang dann unerwartet die Arme zog sie auf den Rücken aufs Dach. Langes, Jadegruns viele über die Schultern. Luo Li so den verschmitzten Mu Chenen, der sich an sie schmiegte. Ihr Körper waren aneinander gepresst, und die Warm seines Körpers ließ sie erröten. Haha, Mu Chen betrachtete schons Gesicht ganz nah und brachen lachen aus Luo Li blickte in Wutenden, lacht dann aber plötzlich auf und sagt, du brauchst es nicht, und trotzdem willst du, dass ich dich trost, dann lass mich dich trosten. Mu Chen bügt sich vor und küsst ihre rosigen Lippen. Luo Li fühlte sich wie berauscht und konnte nur noch nach ihm greifen und ihn umarmen. Sie schmiegte sich in seinen Hals und ließ ihn gewahren. Mu Chen genessie wei Chen Lippen, doch noch immer nicht befriedigt, glitt sein Hand lotlos unter ihre Kleidung und umfasst ihr wei Chen, rund den Brust. Mu Chen, gerät als die Lust in ihm auflodert, tonte ein painischer, verzweifelter Schrei von unterhalb des kleinen Gebords. Die zarte Atmosphäre zerbrach augenblicklich. Luo Li riss sich aus ihren Gedanken. Gesicht, das eben noch benommen gewesen war nun rot wie von Feuer verbrannt. Schnell schob sie Mu Chens Hand weg, stand auf, richtet ihr Soest Kleidung und start in Verligenen. Kapitel 388, Spiritual Absorption. Die Haupthall war still. Deckentei kang beobachtet den Lichtschein, die sin spielte sich tatsächlich im Bereich der Erstsemester AB. Diese Jung, sagt Deckentei kang sternrunzelnd, so Mu Chen und kischet den Leser. Ein erleichterter Seufzer entfuhr seinen Lippen. Sieht Mu Chen dies Quote gegeben hat in heimlich beobachtet. Mit Mu Chens aktuellen Fähigkeiten war der Durchbruch zum Tongtienreich innerhalb eines Monats so schwierig und wird die meisten Menschen extrem beunruhigen. Wollte sehen, wie Mu Chen in dieser Situation reagieren wird. Als Mu Chen Ling sie aufsagt, war überrascht, doch dessen Kultivierungsmethode beunruhigte ihn zutiefst. Der Weg eines wahren Kampfers muss viel Hindernis überwinden, aber wer ihn erreicht, besitzt einen widerstandsfähigen Charakter und gibt niemals leicht auf. Die Kultivierung des eigenen Dao ist der Weg, und Mu Chens Vertrauen auf Linksei spirituell Kraft ist völlig falsch. Es mag im zwar kurzfristig einen Razchen Kraft zu ermöglichen, doch langfristig wäre es äußerst schadlich und wird Mu Chen auf seinem Weg zu einem mächtigen Kultivierenden in einen mentalen Dämon verwandeln. Sollte so weitermachen, würden sein zukünftigen Erfolg stark beeinträchtigt. Vor einigen Tagen war sogar der Palastmeister des Unterweltpalastes verraget und wollte eingreifen, Ertreiben zu stoppen, doch der Decken der Taikang Academy hielt in davon ab. Wenn Mu Chen von selbst zur Vernunft kam, war das gut für seinen Charakter, Einmischung von außen ist schadlich. Und selbst wenn Mu Chen diese Versuchung widerstehen konnte, selbst der Decken der Taikang Academy glaubte nicht, dass so leicht davon loskommen wird. Wär Mu Chen nur ein gewöhnlicher Schüler, wären sie vielleicht nicht so enttäuscht. Doch nun hatte Kang schon übertroffen und ist zum herausragendsten Schüler der nordlichen Kang Academy geworden. Daher haben sie hohe Erwartungen an Mu Chen, und je höher die Erwartungen, desto größer ist die Enttäuschung. Doch in den letzten 2 Tagen hat Mu Chen plötzlich aufgehört zu kultivieren. Das ist ungewöhnlich, ich dacht, wird immer tiefer sinken, lobte der Hallenmeister des Unterweltpalastes. Mit dieser Methode hat wahrscheinlich in wenigen Tagen das Tongtienreich erreicht, aber wer hat gedacht, dass an diesem Punkt plötzlich aufhören wird?
Aber Ling sie ist wirklich zu leichtsinnig. Ich frage mich, was für ein Beziehung sie zu Mu Chen hat? Zhu Tian runzelt die Stern. Ling Xi's Methode beantrachtigt nicht nur Mu Chens zukünftige Kultivierung, sondern schade auch selbst. So etwas ist kaum vorstellbar, besonders die der notorisch kalten Ling sie passiert. Sie miskte sich nie in Angelegenheiten der Akademie ein, no gelegentlich, wenn die Akademie ein spirituell Formation errichten oder reparieren musst, griff der Leiter der Tai Kang Akademie persönlich ein. Auch der Leiter der Tai Kang Akademie schüttelte den Kopf. Ling Xi's Hintergrund war mysteriös, doch steht der Akademie von Nordkang nicht, Ling sie ist noch zu jung. Obwohl sie betrachtlich Stock besitzt, mangelt an Erfahrung in der Kultivierung. Man kann das nicht anlassen. Wenn Mu Chen unter ihrer Anleitung weiter kultiviert, wird sich diese Vorfall meiner Meinung nach nicht wiederholen. Wenn Mu Chen tatsächlich das Tongtianreich erreicht, würde dann wirklich im Heiligen Geistberg teilnehmen dürfen, fragte der Palastmeister von Mayu. Das frühe Stadium des Tongtianreichs unterscheidet sich noch deutlich von den Spitzenkämpfen des Nordkang-Kontinents. Obwohl Mu Chens Kampfkraft überdurchschnittlich ist dies äußerst gefährlich, sagt Zhu Tian Laser. In einem halben Jahr beginnt der Großwettbewerb der Akademie, sollte Mu Chen in diesem Moment etwas zustoßen, wären die Folgen verheerend. Zhu Tian suchst, sehr nordlich Kang Akademie ist in Zwei. Aufeinander folgenden Wettbewerben Akt von Zen-Mal ausgeschieden. Das ist regelwidrig. Wenn es Diocese Jahr genauso läuft, wird uns jemand den Titel der 5 großen Akademien intressen. Die Heilige Akademie hegt schon lange einen Groll gegen uns, und viel an der Akademien lauern wie hungrig Wolf auf uns, die Ältesten versanken in tiefes Nachdenken. Die Nordlich Kang Akademie war die jüngste der 5 großen Akademien und daher etwas schwacher aufgestellt. Bisher hat sie den Titel nur dank Lord Bei-Ming erlangt. Doch wenn sie jetzt kein guten Ergebnis erzielt, wurde der Titel aberkannt. Lord Bei-Ming wird sich nicht mehr wehren können, und sie werden es nicht mehr wagen, in zu bedrohen. Wenn die Schüler nicht fleißig sind, wird es der Akademie an können mangeln. Ein einziger Satz von jemand anderem genügt, sie zum Schweigen zu bringen. Chimpf, in den letzten Jahren hat die Akademie des Heiligen Geists zu skrupellosen Methoden gegriffen, außergewöhnlich talentiert Schüler anzuwerben, und sogar heimlich in den spirituellen Pfad eingegriffen. Zuvor hatten es auf die Shen abgesehen, in heimlich unterstützt, Luo Li beinahe getötet und Mu Chen dazu gebracht, ein Blutgemälde auf dem spirituellen Pfad zu erschaffen, was zu einem schrecklichen Gemetzel und schließlich zu seinem Ausschluss aus dem spirituellen Pfad führte. Der Leiter des Palasts der Unterwelt bracht seinen Groll und sein Tief Unzufriedenheit im IT der Akademie des Heiligen Geists zum Ausdruck. Und dann sind die Noxian Kang Sheng und Li Shen Tong, die ebenfalls vielversprechend Talente sind. Der Vorfall mit dem Damenendra Kensen hat ihnen einen schweren Schlag versetzt. Der Leiter der Taikang Akademie niff die Augen zusammen und winkte ab, Heiliger Geistberg, mal sehen, ob Mu Chen in der verbleibenden Sieg den Durchbruch zum Tongtianreich schafft. Was Shen Kang Sheng betrifft, habe ich bereits einen Plan. Gebt ihnen noch etwas Zeit, und was sind denn schon die besten Jungen Talente des Kontinents im Vergleich zu ihm? Mayu und Zhu Tian nickten wortlos. Am nächsten Tag ging Mu Chen wieder zu Ling Shi. Sie wartet bereits auf ihn. Sobald sie ihn sah, strahlte sie ihn an. Ich dachte schon, du würdest nicht kommen. Mu Chen kratzte sich im Kopf. Tut mir leid, ich war Diocese mal zu besorgt, sagt Ling Shi sanft. Sie besaß zwar nicht so viel Erfahrung und Wissen wie die unsterblichen Ältesten der Nordlichen Kang Akademie, war aber dennoch ein mächtig Expertin auf demselben Niveau. Nachdem sie ein Nacht lang in Ruhe nachgedacht hat, begriff sie auch, welchen extremen Schäden dies Methode Mu Chen zufügen wird. Kapitel 389, der Stolz Senior. Mu Chen blickte zum Himmel auf. Die verschlungenen Lichtlinien waren unglaublich komplex und machten ihn schwindlig und desorientiert. Senkte ängstlich den Kopf. Selbst mit seinen Fähigkeiten in der Geisterformation konnte die Flugbahn dieser Formation nicht erkennen. Wusste nicht, wie mächtig sie war.
Ling shi wars war ein Großmeisterin der Geisterformationen, aber ihr Verhickkeiten waren weit unterlegen. Dies Methode ist sicher kein Problem, sagt Mu Chen lächelnd. Eagle y reichlich die spirituelle Energie des Himmels und der Erde vorhanden war, sie war immer noch etwas Osseres. Aber sie absorbieren konnte oder nicht, hing von seinen eigenen Verhickkeiten ab, was etwas Wolligandes war, als wenn nichts tun musst und dennoch einen kontinuierlichen und stetig wachsenden Nachschub an spiritueller Kraft hat, der sein Stock rasch erhöht. Also, hut gest du hinien und ubst. Ich word die Geisterformation öffnen, ein Loch in dies Geistersammelformation der Stufe 8 reißen und etwas spirituelle Energie herausziehen, sagt Ling shi. Ob du es eines Tungtienreich schaffst oder nicht, hängt von dir selbst ab. Okay, dank, Schwester Ling shi, nickte Mu Chen entschlossen. Wenn ich es nicht aus eigener Kraft eines himmlisch Reich schaff, why soll ich denn mein Versprechen an Luo Li erfüllen, ein unübertroffener Expert werden, sie beschützen und all Hindernis überwinden, lasst uns beginnen. Ling shi vollzieht die Hand und formte ein Siegel. Mehrere Lichtstrahlen schossen empor und trafen direkt auf die verschlungenen Lichtlinien. Boom, ein tiefes Grollen holte durch die Luft, ein blendens Licht brach hervor und bildet einen gigantischen Wirbel. Wie ein Trichter stürzt sich der Wirbel in die Leer, der ein ungeheuer spirituell Kraft wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch hervorbrach. Mu Chen holt tief Luft, fast sich ein Hers und flog zu dem Berg direkt unter dem Wirbel, wo sich im Schneidersitz niederließ. Ling shi winkte ihm der Hand und versetzt den Wirbel in Rotation. Die spirituelle Energie dort verdictiert sich augenblicklich, und Nebel stieg auf. Im Inneren des Wirbels ergoss sich ein gewaltiger Strom spiritueller Energie wie ein Flut, verschlang den Berg und verholt Mu Chens Gestalt vollständig. Zufrieden strich sich Ling shi die Hand über die Stirn, warf einen Blick in die Fern, dreht sich und ging. Auf einem weit entfernten Berg konnte die Gruppe den Decken der Tai Kang Academy angesichts der Szene fassungslos die Stirn runzeln. Ling shi hat einen weiteren Teil der spirituellen Energie der Geistersammelformation der Stufe 8 absorbiert, süfst der Herr des Mayu-Palasts. Die Geistersammelformation der Stufe 8 war das Fundament der Bei Kang Spirituellen Academy. In der Vergangenheit, als die Academy gegründet wurde, hat Herr Bei Ming einen sehr hohen Preis zahlen müssen, sie von einer mysteriösen Markt in der großen Himmelswelt zu erhalten. Wer hat gedacht, dass ein Formation von solch gewaltiger Groß von Ling shi so leicht zerstört werden konnte? Wahrlich beeindruckend. Verges es, Decken Tai Kang lächelt und schenkte der Geistersammelformation der Stufe 8 kaum Beachtung. Konzentriert sich nur auf die herabströmend soul spiritueller Kraft und murmelt, nun Worten war ab. Ich möchte sehen, aber die verbleibenden zwei Wochen nutzen kann, den Durchbruch aus eigener Kraft zu schaffen. Wie legt bringt mein Academy ein weiteres Ausnahmetalent hervor, Ling shis Handeln hat diesmal ein gewaltige Wirkung. Die riesige Lichtsoul, die vom Himmel herabstieg, erleuchtet die gesamte Nordkang Academy des Geists und ließ unsalig Stühle vor Angst erbleichen. Doch sie erkannten schnell den Grund und staunten erneut. Mu Chen stand kurz daver, eines Tungtienreich aufzustigen. Dieser Kerl, ist wirklich ein Mensch. Zahlreich Stühle süfsten ängstlich. Mu Chen war noch nicht einmal ein ganzes Jahren. Der Nordkang Academy des Geists, und doch waren sein Fortschritt so bemerkenswert, dass die ultren Stühle beschämt die Kopfe senkten. Aber wenn man so zurückdachte, war selbst ein Tyrann wie ma long sie von Mu Chen besiegt werden, also konnte man diesen Kerl unmöglich nach gewöhnlichen Maßstäben beurteilen. Es gab keinen Grund, in jemandem wie zu vergleichen, warum sich selbst quälen? Es gibt viel Menschen auf dieser Welt, die ganz anders sind als andere. Auf einem Berggipfel blickte Li Xian Tong in das blendend Licht und dann zum Bereich der Erstsemester. Dort war ein Mädchen, das nicht vergessen konnte, aber wusste, dass keine Chance hat. Li Xian Tongs Gesichtsausdruck war vielschichtig. Ein junger Mann, den zuvor unterschätzt hat, war in weniger als einem Jahr zu einer Hochhof gestiegen, die sogar ihn übertraf. Als Beweis, dass das Teil des Mädchens wirklich außergewöhnlich war. Li Xian Tong war ein stolzer Mann, sein Talent stand seinem eigenen in nichts nach.
In gewisse Weise konnte als Müchens Rival gelten. Diese Kerl hat sicherlich das Potenzial, Luo Li zu beeindrucken, aber das Gefühl, so übertroffen zu werden, war wirklich unangenehm. Haha, es scheint, als wären wir all überholt worden. Hinter ihm tonte ein Lachen, und Li Xian Tong dreht sich Shun Kang Shung saß lassig auf einem großen Felsen. War nicht so gut aus Hand wie Li Xian Tong und auch nicht so scharfsinnig wie Mu Chen, aber sein Auftreten war hervorragend. Shun Kang Shung Genis und der Nordlichen Kang Academy einen tadellosen Ruf. Selbst nachdem Mu Chen den berühmten Damenendra Kensen besiegt hat, konnte dieser Ruf den himmlischen Herrscher nicht in den Schatten stellen. Das lag nicht in seiner Stock, sondern in Shun Kang Shungs überaus einnehmender Persönlichkeit. Li Xian Tong sprang ebenfalls hinüber, setzte sich auf den Felsen und fragte beiläufig, Na? Ist der himmlische Herrscher an seiner Nordlichen Kang Academy gefallen? Ist ganz anders als du, Mu Chen. Kapitel 390, das himmlische Reich. Einblendend, strahlend spirituell Kraft erhob sich wie ein Sol vom Himmel. Ihr Spitze war im einem gigantischen Wirbel verbunden, dessen Luft durch die überwältigend Konzentration spiritueller Energie dunstig und verschwommen war. Sieht einigen Tagen zog dieser Ort die größte Aufmerksamkeit der Nordlichen Kang Academy auf sich. Viele Schüler blickten täglich voller Neugier und Erwartung dorthin. In den letzten 10 Tagen hat sich das Ziel, das der Decken der Kang Academy für Mu Chen gesetzt hat, weit verbreitet. Jeder wusste, dass Mu Chen, sollte innerhalb eines Monats den Durchbruch schaffen, am Heiligen Geistberg teilnehmen darf. Auch viele alte Schüler wussten dies, denn es bereitet allen tief Sorgen. Als Mitglieder des Herrschers des Nordlichen Kang-Kontinents, aber nicht in dem wichtigsten Arenas für die Jugend des Kontinents teilnehmen zu dürfen, erfüllt es ein unerklärliches Schamgefühl. Wie konnten dies unbedeutenden Markte es ihrer spirituellen Akademie aufnehmen? Seit so vielen Jahren hat die Nordliche Kang Academy Generationen mächtiger Persönlichkeiten hervorgebracht, die zu ihren Familien zurückkehrten, ihnen immensen Ruhm einbrachten und ihre Familien zu Giganten machten. Wie viel höchste Wesen der Nordlichen Kang Academy sind in die große Himmelswelt aufgestiegen und erstrahlen dort hell? Wie viel konnten Jean anderen Markte wohl noch hervorbringen? Werden all höchsten Wesen der Nordlichen Kang Academy zurückkehren, wird der gesamte Kontinent Nordliches Kang wohl vorwärts ersetzen. Diocese ja will Mu Chen am Heiligen Geistberg teilnehmen, und fast als Schüler unterstützen. Obwohl einigen Mu Chens Arroganz und Rücksichtslosigkeit zweifelten, war der Abstand zwischen ihm und den anderen selbst nach seinem Durchbruch in das Tongtianreich immer noch betrachtlich. Dies Leute waren sogar noch furchterregender als der Damenendra Kensen. Dennoch waren sie allneugierig, welch weiteren Wunder dieses Schüler, der seit seinem Eintritt in die Nordliche Kang Academy so schnell zu Ansehen gelangt war, in den entlegenen Bergen wohlbringen wird. 3 weitere Tage Nur noch 2 Tage bis zum Ende des einmonatigen Zeitraums. Im Bereich der Erstsemester war der Platz im dem Kleinen sie normalerweise von Mitgliedern der Luoischen Gesellschaft besetzt, die dort kultivierten. Doch heute war niemand aktiv, all konzentrierten sich auf die Soul der spirituellen Kraft. Seit 2 Tagen zeigte Mu Chen kein Anzeichen eines Durchbruchs. Viele Mitglieder der Luoischen Gesellschaft spürten ein wachsende Besorgnis. Nun verfolgten als Schüler der Nordlichen Kang Academy die Angelegenheit aufmerksam. Sollte Mu Chen es nicht schaffen, rechtzeitig das Tongtianreich zu erreichen, würden wir enttäuscht sein und sein Rufschäden nehmen. Luo Li, es sind nur noch 2 Tage. Kann Mu Chen es schaffen, wandte sich Qingling besorgten Luo Li lächelt schwach, aber es schafft oder nicht, ist egal. Kultivierung lässt sich nicht erzwingen. Luo Li war eigentlich ziemlich unzufrieden im der vom Rektor der Kang Academy gesetzten Frist. Sein vorherige emotionale Unruhe war auf die Dringlichkeit und ein etwas Würfeltes den Ken zurückzuführen. Der Altdirektor der Kang Academy sollte zur Rechenschaft gezogen werden. Luo Li verstand auch, dass sich Mu Chens Stimmung nach diesem Vorfall beruhigen wird. Aber schließlich war nur ein junges Mädchen, und noch dazu ein ängstlich Person, weshalb jeden hast,
Dürerem Traumen Schwierigkeiten bereitet. Aber ander sehen das nicht so, Süfsti Chingling. Man sollte sich selbst sein kultivieren kommen, warum sollte man sich Gedanken darüber machen, was ander denken? Außerdem sind noch 2 Tage übrig. Bis zum letzten Moment etwas zu fallen, ist doch nur Spekulation, was soll ich tun, Süfsti Chingling Leser. Ein weiterer Tag verging still, und die Atmosphäre in der Akademie schien angespannt zu werden. Selbst die Kultivierenden, hielten einen Moment in, die Soul der spirituellen Kraft zu beobachten. Der letzte Tag, die Frist, war gekommen. Die gleißende Sonne schien am Horizont, ihr Warmen Strahlen erleuchteten die gesamte Nordkang-Akademie der spirituellen Kunst. Fast die Hälfte der Schüler der spirituellen Akademie Nordkang hat ihre Kultivierung vorübergehend eingestellt, wollten sehen, ob Mu Chen ein Wunder vollbringen wird. Auf dem stillen Berg saß Lingxi auf den Stufen, das Kinn auf die Hand gestützt, und blickte teilnahmslos auf die Lichtsäule. Neben Süfst Jüne besorgt, Schwester Lingxi, wird Bruder Mu Chen es schaffen. Lingxi lächelt das kleine Mädchen im dem schmalenden Gesichten, ich weiß es auch nicht. Die spirituelle Energie dort ist zu dicht, sie überdeckt jegliche Schwankungen von Mu Chens eigener Energie, man kann sie unmöglich spüren. Jüne schmollt, blickte zum Himmel und faltet die Hand in stiller Hoffnung, die Sonne wird langsamer sinken. Doch ihr Gebiet waren vergebens, die Sonne wandert langsam weiter, der Morgen ging rasch in den Mittag und schließlich in den Sonnenuntergang über. Die Dämmerung touchte die Spirituelle Akademie in ein rotes Licht. Die Spirituelle Energiesäule blieb unverändert. Unzählige Jünger beobachteten, wie die Sonne langsam hinter dem Berg unterging und Süfsten unwillklich. Vielleicht hat die nördlich Thwang Akademie Diocese ja noch keine Gelegenheit gehabt, den Heiligen Geisterberg zu besuchen. Die Sonne versank hinter den Bergen, und der Raum wurde in Dunkelheit gehüllt. Hda bedauernd Süfse Ertenten, einig sagten gleichgültige Mighty den Achseln, und nach Tagen gespannter Beobachtungse struten sich allmählich. Boom, in diesem Moment holte ein ohrenbetäubender Null durch die Luft, und ein spirituell Energiesäule schoss höher und breitet sich in all Richtungen aus blickten erschrocken auf. Die Energiesäule schwankte unruhig, ihr Energie breitet sich immer heftiger aus etwas passiert, im Bereich der Erstsemester brach plötzlich Jubel aus, die Mitglieder der Luoischen Gesellschaft waren unglaublich aufgeregt. Luo Li beobachtet schweigend, wie die Lichtsäule plötzlich stark Schwankungen aussand, ihre Hand fest in ihrem Arm geballt. Auf dem Berggipfel waren Shen Kang Sheng und Li Xian Tong von dem Geschehen tief bewegt. Auf einer kleinen Insel beobachteten Su Xian und Su Ling das Geschehen im strahlenden Augen. Auch He Yarrow, Shu Huang, Zhao Qing Sam und andere angesehen Persönlichkeiten der Schülerschaft der Nordlichen Kang Akademie waren erschüttert. Boom. Boom, gewaltige spirituelle Energie brandit wie ein gewaltige Flutwell über die Erde und vertrieb die Dunkelheit. Ein lautes Gebrüll, wie das Brüllen eines Tigers oder das Schreien eines Drachen, holte weiter. Die Soul aus spiritueller Energie erbebte heftig, und ein blendender Lichtstrahl schoss aus ihrem Fass empor. Schoss empor und erschien hoch im Himmel. Boom. Kapitel 391, das Geisterbild des Kriegselefanten. In dieser Nacht herrschte in der Nordlichen Kang Akademie alles andere als still. Obwohl es bereits dunkel war es noch immer laut und geschäftig, denn die Schüler diskutierten über Mu Chens jüngsten Durchbruch. Es hat so ausgesehen, als würde Mu Chen nach Ablauf der einmonatigen Frist scheitern, doch am Ende gelangesim, was viel verbluft. In der zentralen Halle der Akademie beobachtet auch der Decken der Taikang Akademie den Lichtschein vor sich und verfolgt aufmerksam jedes Detail von Mu Chens Durchbruch. Dieser Jung hat so unerwartet den Durchbruch geschafft, einfach unglaublich, rief der Hallenmeister der Mayuhali bewundernd aus nach mehr als einem halben Monat still hat sich in der letzten Nacht ein dramatisch Wendung des Schicksals erinnert, die selbst den alten Mann verbluft. Zhu Tian nickte zustimmend, Mu Chen ist es wat, Ji Xian auf dem spirituellen Pfad ebenbürtig zu sein Talent ist außergewöhnlich, decken, Mu Chen befindet sich nun im Tongtianreich. Wie steht es im dem Heiligen Geistberg, fragte Mayu. Decken Tai Kang klopfte mit ernster Mien auf sein Armlehn.
War überrascht, das Mädchen die Voraussetzungen erfüllt hat, doch nun ließ in Mädchens erstaunliches Talent zogen. Wenn ein so herausragender Schüler ein halbes Jahr lang besondere Forderung erhielt, wird der Großwettbewerb der spirituellen Akademie der Akademie großen Ruhm einbringen. Was den Heiligen Geistberg betraf, wär es wirklich. Jutien schwieg, fast allverstanden die Bedenken des Deckens. Wenn wir es nicht erlauben, sollten wir es im zumindest klar erklären. Mädchen wird sicherlich verstehen, dass sein jetzig Stock nicht für die Teilnahme am Heiligen Geistberg ausreicht, sagt ein Ältester nachdenklich. Wenn das passiert, wird die Moral der Schüler drastisch sinken. Die Vereinbarung mit Mädchen hat sich in der gesamten Akademie herumgesprochen, wenn wir sie brechen, wird das als an der Allsgut sein der Hallenmeister des Unterweltpalastes schüttelte den Kopf. Aber es ist immer noch besser, als einen Spitzenschüler zu verlieren, es ist ziemlich problematisch, von Volltest des himmlischen Sitzes begannen zu diskutieren, wenn ein Einigung zu erzielen. Sie wollten auch, dass die Nordliche Akademie am Wettbewerb am Heiligen Geisterberg teilnahm, denn sie musste im Titel als Herrscher des nordlichen Kontinents gerecht werden. Mädchen wollte teilnehmen, und wenn am Heiligen Geisterberg große Fähigkeiten bewies, wird die Nordliche Akademie ein Ansehen gewinnen. Aber das war auch ein Risiko, das zum Verlust eines Spitzenschülers wie Mädchen führen konnte. Sollten sie teilnehmen oder nicht? Der Leiter der Taikang Akademie schwieg zunächst vor den von Foltersten, die gerade diskutierten. Dann habe nach einem Moment die Hand und unterbrach sie, wir haben Mädchen bereits Bedingungen gestellt, und die dies nun erfüllt hat, gibt es keinen Grund mehr, ihn aufzuhalten. Also, die fünf Ältesten des himmlischen Sitzes sahen den Leiter der Taikang Akademie an. Wollte es etwa erlauben? Allerdings, überlegt der Leiter der Taikang Akademie, ist dies Angelegenheit äußerst gefährlich und darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Mädchen teilte Luo Lia mit, dass morgen zur Strafplattform gehen soll. Wenn die Prüfung bestehe, kann frei am Heiligen Geisterberg teilnehmen. Am nächsten Tag sorgte die Nachricht von Mädchens Abschlussprüfung für noch mehr Aufregung in der Akademie. Nachdem sie sich ein Nacht lang ausgeruht und erholt hatten, kamen Mädchen und Luo Li auf dem Platz im Bereich der Erstsemester an. Zahlreiche Mitglieder der Luoischen Gesellschaft jubelten und unterhielten sich lautstark. Yi Qingling hob die Hand, einmal zum Schweigen zu bringen, runzelt die Stirn und rief laut, warum noch ein Prüfung? Hat das Tongtianrei nicht schon erreicht? Hat. Der Decken es sich anders überlegt, der Decken sorgt sich auch mein Sicherheit. Schließlich gehören die Teilnehmer des Heiligen Geistberges zu den stärksten Jungen-Kämpfern des Nordkontinents, viel stärker als Molongsi Mädchen lächelt schwach, one what oder Frustration zu sagen. Die heutige Prüfung wird wahrscheinlich nicht einfach sein, sie vorsichtig, sagt Luo Li leise neben ihm. Okay, los geht's, mal sehen, welche Prüfung der Leiter der Taikang Akademie diesmal aufstellt. Mädchen nickte, nahm Luo Li's Hand und flog mit ihr in die Luft, Richtung Bestrafungsplattform. Sofort folgten ihnen die Mitglieder der Luoischen Gesellschaft, was ein beeindruckendes Bild bot. Als sie das Gebiet der Erstsemester verließen, wurden viel an der Bereich aufmerksam. Auch die Jünger folgten ihnen, neugierig auf das Spektakel. Als Mädchen die Strafplattform erreicht, war überrascht, sie bereits volle Menschen zu sehen, die offenbar lange gewartet hatten. Unter ihnen befanden sich viel bekannte Gesichter, Shinkang Sheng, Li Xiantong, Su Xian, He Yaro, die besten Jünger der Nordkang Akademie waren ebenfalls anwesend. Mädchen, viel Glück, rief Su Linger, die neben Su Xian stand, und winkte lächelnd. Bruder Mädchen, ertönte ein klar, jugendlich Stimme aus der Nahe. Auch Jünger war anwesend, und neben ihr stand die cool und skön Ling Shi. Ling Shi warf Mädchen einen Blick zu und schenkte ihm ein besonders Lächeln, so zart wie ein nachtblühend Kaktusfage. Mädchen grinste nur, one auf jemanden zu reagieren, und start auf die gewaltige Plattform. Auf der Plattform standen der Decken der Taikang Akademie und einige Test. Mädchen stieg auf das Podium herab und verbot sich respektvoll. Mädchen grüßt den Decken und die Ältesten der Decken der Taikang Akademie nickte leicht und lächelt. Mädchen, zuallererst herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Eintritt in das Tongtianreich.
Obwohl ich sagt, dass du das Tongtienreiche Reaktest, Heiligen Geisterberg teilnehmen darfst, hoff ich, dass dir bewusst ist, wie gewaltig dein Gegner sind. Muchens Gesichtsausdruck war ernst, und sagt langsam, ich verstehe decken. Kapitel 392, die Daminensal erscheint wieder. Muchen trat vor, die Atmosphäre wird angespannt, Blicke richteten sich auf ihn. Dort drüben standen drei Gruppen von Geisterkriegselefanten. Selbst der Daminendra Kensen hat vor die Sen drehen die Flucht ergriffen. Obwohl Muchen den Durchbruch geschafft hat, wie sollte es mit der Stock dieser drei aufnehmen können? Sie zaten kein Furcht, keinen Rucksack, und sie zu besiegen, wird äußerst schwierig werden. Ortschen Kang Sheng und Li Xian Tong Trugen ernste Mienen. Dies drei Kriegselefanten setzten sie enorm unter Druck. Direktor der Tai Kang Academy Kanti in dieser letzten Prüfung kein Neid. Wörter bestiehen, die beiden wechselten Blicke und sahen den Zweifel in den Augen des anderen. Auf der Strafplattform starten der Palastmeister von Mayu und die ältesten Muchen mit großen Augen. Dieser junge Mann ist wahrlich mutig, dass es wagt, sich einer solchen Prüfung zu stellen, decken Tai Kang nickte, die es wagt, anzunehmen, habe ich nichts mehr zu sagen. Last das Ergebnis entscheiden erwidert Muchen respektvoll. Dann fangten decken Tai Kang winkte mit der Hand, und ein unsichtbar Energiewell ergoss sich. Boom, plötzlich rissen drei Kampfstatuen ihr Augen weit auf, ein dunkelgoldines Licht blitz auf, ihr massigen Körper glanzten in Mustern, und ein gewaltig Wellibrach hervor. Bang, all drei starten Muchen direkten, hoben dann plötzlich die Fuss und machten einen Schritt. Die gesamte Plattform erbebte unter ihren Schritten, das Grollen holte unaufhörlich weiter. Ihr gewaltig groß war beeindruckend, doch ihre Geschwindigkeit war als langsam. In nur wenigen Sekunden erreichten sie Muchens Position, ihr Faust blitzten golden auf, und ihr unvergleichlich Kraft entfesselt sich. Der Schatten einst Drachen erschien, ein Drachengebrüll holte weiter, und Muchens Körper schwankte seltsam, als davenglitt. Boom, drei eisern Faust crackten auf die Plattform. Das Metall zersprang. Angriff scheitert, und emotionslos setzten sie sofort nach und entfesselten einen unerbittlichen Hegel fürchterregender Angriff auf Muchen. Angesichts dieses Angriffssturms which Muchen unentwegt zurück und vermied jeglich direct Confrontation. Drachenschatten blitzten auf und wichen jedem Schlag wie eine Kanonenkugel aus Muchens Stock hat sich deutlich gesteigert, der Durchbruch hat sein Wachstum sprunghaft beschleunigt. Doch bloßes Ausweichen reichte nicht aus, die Prüfung zu bestehen. Die Mensch der Jünger beobachtet fassungslos, wie die drei eisernen Statuen ihr Angriff entfesselten, ihr Faust auf den Arenabeden hammerten, will bolten die Faust und zitterten vor Angst. Boom, plötzlich explodiert ein der Kriegsstatuen in goldenem Licht, die Muster ihres Körpers erstrahlten in einem blendenden Glanz, ihr Geschwindigkeit nahm sprunghaft zu und sie verfolgt Muchens Drachenflugtechnik mit rasender Geschwindigkeit. Sein gewaltiger Schatten fiel auf Muchen und brach mit ungeheure Wucht herab. Peng, ein Forstschlag, hell wie die Sonne, dessen Kraft Himmel und Erde erschüttert, traf Muchen mit der Geschwindigkeit eines Sternschnapp. Die Zuschauer stießen einen erschrockenen Laut aus Chingling, Juna und Sulinge runzelten besorgt die Stirn. Wird der Kriegselefant von einem Schlag getroffen, wären ihr Körper wohl zu Brei zerfetzt. Doch die erschien Muchen, sein scharfen Augen blitzten auf. Nack blitz suckten aus Muchens Körper, halten und ließen in größer erscheinen. Donnergott Körper. Muchen spannte sichen, which nicht aus und entfesselt einen blitzgeladenen Schlag von ebenso erstaunlicher Kraft. Zwei Schlag, ein winziger und ein gewaltiger, prallten heftig aufeinander. Peng, ein metallisches Geräusch ertönte, ein Druckwell explodiert überall. Die riesige Steinstatue turmelte zurück und krachte schwer zu Boden. Die Zuschauer starrten in fassungslos an. Hat Muchen mit nur einem Schlag den Kriegselefanten durch die Luft geschleudert? War sein Stork etwa noch fürchterregender? Muchen schüttelte sein Handgelenk, sein Blick ernst. Die Kriegselefanten waren in der Tat gewaltig.
Warum der Durchbruch nicht gelungen, hat dieser Schlag im den Arm gebrochen und in Schwer verletzt. Doch jetzt, die starke War, musste sich diese Prüfung stellen. Wenn das so weitergeht, kann ICHSI nicht besiegen, dacht Mu Chen und betrachtet die drei Kriegselefanten. SIE waren unversert, furchtlos und kämpften unerbittlich, bis SIE völlig vernichtet waren. Konnte SIE nicht MIT bloße Gewalt überwältigen, konnte SIE nur frontal angreifen. Ein Kampf Mann gegen Mann war im Eagle gewesen, aber drei gegen einen. Fürchtet, gewöhnlich Angriff würden nicht ausreichen. Also würde einen vernichtenden Angriff einsetzen, die drei Kriegselefanten stürmten erneut vorwärts, ihr Faust Prass. Kapitel 393, die Wort des Deckens. Die gesamte Schule verstummt. Rund die Strafplattform standen viel Stühler MIT affinem Mund noch immer fassungslos über die Arenas des eben Geschehens. Die dämonische Soul ragte hoch empor und strahlte ein überwältigend Aura der Tötungsabsicht aus, deren furchte Regend, schauderhafte Schwingen sich ausbreiteten. Unter der Soul lagen drei Kriegselefanten, zerquetscht und bewegungsunfähig. Der Kampf war unerwartet schnell beendet. SIE hatten einen spannenden und erbitterten Kampf erwartet, als die dämonische Soul erschien, doch stattdessen hat SIE die drei Kriegselefanten MIT nach einem Schlag vernichtet. Alle blickten fassungslos in die Grube hinab. Drei Kriegselefanten der späten Tongtienstuf, so mächtig. Viele junge Männer und Frauen blickten Mu Chen MIT leuchtenden Augen an. Bruder Mu ist so tapfer. Mitglieder der Luoischen Gesellschaft riefen stolz und überaus begeistert. Luo Li lächelt schwach. Drüben hort Su Linger den Jubel. Ihr Augen zitterten, als SIE den Jungen Mann anscha, Gesicht leicht gerotet. Was ist los? Ist so gerissen, neckte Su Xian. Su Linger erritet, erschrak und warf Luo Li einen schmalenden Blick zu. Ein solcher Rival war wirklich unaufhaltsam. Dieser Kerl ist wirklich beeindruckend. Früher, als uns auf Missionen begleitet, war selbst der Kampf gegen bei Xian extrem gefährlich. Und jetzt hatte drei Kriegselefanten der späten Tongtienstuf Muhelos besiegt, Su Xian Sufs ders Taunt. Mu Chens rasanter Fortschritt beunruhigte SIE. Hat jetzt das Potenzial, die Spitze der himmlischen Ranglist zu erreichen, aber warum tut es nicht? Konnte leicht der berühmtest Mensch an seiner Akademie werden, Su Xian lächelt sanft, weil ihm der Titel des Oberherrn der himmlischen Ranglist Eagle ist und der Shen Kang Shungs Position wohl auch nicht streitig machen will. Männer haben eben doch ein gewisses Maß an Empathie, besonders so herausragend Männer wie SIE. Su Linger nickte leicht und sagt nichts weiter. In der fern beobachteten Shen Kang Shung und Li Shen Tong, tief in Gedanken versunken, MIT verwirrten blicken die Gestalt auf der Damanensol. Es scheint, als wären wir heute offiziell von ihm jubilistet worden, Sufst Shen Kang Shung und Brach dann in Lachen aus Li Shen Tong nickte sanft. Beid wussten, dass SIE im Kampf gegen die drei Kriegselefanten all ein langst ein vernichtend Niederlage erlitten hatten, anstatt diesen glorreichen Sieg zu erringen. Wie erlegt hat sich sogar die Spitze der himmlischen Ranglist verandern müssen. Und Shen Kang Shung hatten sich seit ihrem Eintritt in die Spirituelle Akademie einen Wettstreit geliefert, doch niemand hat erwartet, von einem neuen Schüler übertroffen zu werden. Obwohl SIE dies erwartet hatten, waren SIE in diesem Moment innerlich zerrissen. Doch ICH wird deswegen nicht aufgeben, Shen Kang Shung lächelt schwach, sein Blick entschlossen. Auch Li Shen Tong lächelt, verschränkte die Finger und wirkte nachdenklich. Auf dem Strafpodest lag ein seltsamer Ausdruck in den Augen von Dekentai Kang. Hat nie gedacht, dass Mu Chen die Abschlussprüfung so souverän bestehen wird. Dekentai Kang mustert Mu Chen, lächelt dann und sagt, herzlichen Glückwunsch, nachdem du die Abschlussprüfung bestanden hast, nehmen wir dich als unseren Vertreter der Nordlichen Kang Akademie am Wettbewerb am Heiligen Geisterberg teil. Wo du gegen die besten Jungen Talente des Nordlichen Kang-Kontinents antreten wirst, kaum hat Dekentai Kang geendet, brach Jubel unter den Schulen ausses war viel Jahr, dass die Geistige Akademie des Nordlichen Kang einen Vertreter am wichtigsten Arenas für die Jugend des Kontinents in Sant hat. Bruder Mu, Makes. Zeges die sen sogenannten Genies und beweis ihnen,
was einen Warren Stühler der Geistigen Akademie des Nordlichen Kang Ausmacht, Mu Chen, alteren Schwestern stehen hinter dir, bringere. Für die Geistige Akademie des Nordlichen Kang, Jubelruf Ertenten, waren begeistert. Der Decken von Tai Kang schmunzelt, sein Gesichtsausdruck veranderte sich leicht, als bemerkt, dass einige Stühle in Gedanken versunken waren. Shun Kang Sheng, Li Shen Tong, Hiyaro und die anderen Spitzenschüler, sie waren hochangesichen Persönlichkeiten, doch nun wurden sie von Mu Chens strahlender Brillanz völlig in den Schatten gestellt. Bis auf Shun Kang Sheng und Li Shen Tong, denen es gut zugehen. Kapitel 394, das Tor des Nordlichen Kang. Das Tor des Nordlichen Kang öffnen. Kaum hat Shun Kang Sheng dies ausgesprochen, schien die Zeit still zu stehen. Die Gesichtsausdruck des Rektors und der Ältesten der Tai Kang Akademie veranderten sich leicht, Zweifel lag in ihren Augen. Sie hatten nicht erwartet, dass Shun Kang Sheng ein solche bitter außen word. Das Tor des Nordlichen Kang galt als letztes Übungsfeld der Geistigen Akademie des Nordlichen Kang. Die Störbereit dort war zu hoch, und nach reiflicher Überlegung hat der Akademierat beschlossen, es zu schließen. Dadurch hat sich die Leistung der Akademie in den letzten Jahren verschlechtert, und sie droht, ihren Status als eine der 5 großen Akademien zu verlieren. Viele andere mächtige Akademien besaßen ebenfalls solche letzten Übungsfelder, die ebenfalls von großer Bedeutung waren, die es den besten Schulen ermöglichten, ihre Kräfte weiter zu stärken. Im Vergleich zu den anderen vier Akademien war die Geistige Akademie des Nordlichen Kang jedoch später gegründet worden, und die Grundlagen waren noch schwacher. Mu Chen war von dieser Wendung der Uranus verblüfft. War nun schon seit etwa einem Jahr in der Nordlichen Kang Akademie, was aber immer noch nicht, was das Nordliche Kang Tor war. Doch den Gesichtsausdrucken der Anwesenden nach zu urteilen, ahnte etwas Besonderes. Das Nordliche Kang Tor ist sehr gefährlich, dacht Decken Tai Kang lange nach. Decken, darf ich ein Frage stellen, sagt Shun Kang Sheng mit einem leichten Lächeln und blickte Tai Kang demütig, aber erfennen, ist der Weg eines mächtigen Kriegers immer einfach, still herrschte, nur Shun Kang Shengs Stimme holte weiter. Die Schüler blickten zu ihm auf und konnten ihr Ehrfurcht und ihren Respekt nicht verbergen. War Shun Kang Sheng, der Herrscher der himmlischen Range. Auch wenn Momenten etwas von Mu Chens Brillanz überschattet ward, blieb sein Ansehen in den Herzen der Schüler unverandert. Decken Tai Kang dacht nach und lächelte hilflos, ich hat nicht erwartet, von so einem Benjel belehrt zu werden, neben ihm grinsten Ju Tien und die Ältesten. Das Nordliche Kang Tor war nie vollständig versiegelt, zeitweilen Jahren beheben war die Mangel und haben einige Erfolge erzielt, aber es ist immer noch so extrem gefährlich wie zuvor. Der Leiter der Tai Kang Akademie Shun Kang Shungen, lächelt plötzlich und winkte ab, die du dich aber so gößetest, wär es nicht gut, wenn ich mich weiterhin gehe. Doch dieses Mal muss die Öffnung des Nordlichen Kang Tors die Anzahl der Eintretenden begrenzen. No die zen besten Schüler der himmlischen Ranglist sind qualifiziert und müssen ihr freiwillig Teilnahme garantieren. Shun Kang Sheng war überglücklich, lacht laut auf und rief, ich melde mich freiwillig für das Nordliche Kang Tor, ich bin auch dabei. Warf Li Shen Tong schnell mit einem sarkastischen Lächeln ein. Nicht weit entfernt beobachtet der Kranitchdämon die beiden außergewöhnlichen Gestalten hoch oben aufmerksam. Dann wandte sich zu Shen zu, sein Gesichtsausdruck veranderte sich leicht, doch ernerschte mit den Sahnen und rief, und ich, der plötzlich Ausruf des Kranitchdämons erschreckte viel, selbst zu Shen war sichtlich überrascht, doch sein Augen blieben ruhig und sahen kaum Regung. Sein vorherigen Aktionen im Bestienkrieg hatten ihren Groll nur noch verstärkt. Normalerweise hat sie den Kranitchdämon wie einen Freund behandelt, doch von nun war sie im Gegenüber wollig kalt geworden. Der Kranitchdämon wandte sich zu Shen zu und sah ihren gleichgültigen Blick. Sein Gesicht wurde noch niedergeschlagener. Sein vorherigen Aktionen waren auf mangelnd Weitsicht zurückzuführen, hat sich nur darauf konzentriert, Mu Chen zu besiegen. Hat nie daran gedacht, zu Shen zu verletzen. Schließlich war sie eine Frau, die zutiefst bewundert. Der Decken hat absolut recht. Sagt der Kranitchdämon bitter und wechselt das Thema. Ich denk,
Ich sollte mir im Bevorstehenden Wettbewerb voll und ganz der Nordlichen Kang-Akademie widmen. Aber wenn ich der Nordlichen Kang-Sektor nicht beitritt, fürchte ich bin nicht qualifiziert genug, MIT den hochtalentierten Genies der anderen Akademien mitzuhalten. Eigentlich war recht gutes Hand, no sein Blick wirkte etwas cool und finster. Viele Studentinnen der Nordlichen Kang-Akademie waren von ihm hingerissen. Der Anführer ist wirklich beeindruckend, riefen die Mitglieder der Dämonensekte überrascht und begeistert, ihren Anführer so anders zu sehen. Die Wahl des Kranich-Dämons erfüllt sie MIT stolz und Ehre. So enthusiastisch ist selten, sagt Su Linger zweifelnd, bügt sich nahe zu Su Xian und flüstert. Su Xian warf einen Blick auf den Kranich-Dämon. Als sie in Anscher, spürte es und richtete sich abrupt auf. In diesem Moment sah einen Anflug von Beteiligung in Su Xians Augen, nicht mehr die gleichgültige und abweisende Haltung von zuvor, was sein Herz plötzlich reisen ließ. Die Stimmung in der Nordlichen Kang-Akademie war dankchen Kang Sheng, Li Xian Tong und dem Kranich-Dämon ausgelassen. Viele Schüler bedeuten, dass sie so nah an den Top 10 dran waren, sonst hatten sie die Chance gehabt, sich ernsthaft den Titel der Akademie zu bewerben. Ort Shu Huang war von dieser mitreißenden Atmosphäre erfasst. Als Spitzenexpert der Akademie konnte natürlich nicht zurückweichen. Unter dem stolzen und bewundernden Blick seiner jüngeren Schwester Shu Qingqing trat vor und schwebte in die Luft. In der Nahe wechselten Zhao Qing-Sam und Mu Fengyang Blicke und suchten hilflos. Nachdem sie sich bereits für die Top 10 qualifiziert hatten, wurde ein Rucksack jetzt no Spot hervorrufen. Stolz wie sie waren, würden sie es nicht dulden, anderen unterliegen zu sehen. Nach Shu Huang schlossen sie sich sofort. Schließlich schwebten neben Mu Chen, Luo Li und Su Xian die übrigen 7 Mitglieder des himmlischen Rangs in der Luft, was die Mensch der Schüler zu begeistertem Jubel veranlasst und ihren Kampfgeist nu entfacht. Normalerweise war die Akademie von Machtkämpfen zwischen verschiedenen Fraktionen geprägt, doch im Angesicht von Außenstehenden erfüllt sie das Gefühl der Einigkeit mit immensem Stolz. Der Rektor und die Ältesten der Tai Kang Akademie atmeten erleichtert auf, waren aber gleichzeitig voller Freude. Der Kampf der Schüler für Ehre und Ruhm der Akademie war ein großer Erfolg in ihrem Training. Der Rektor der Tai Kang Akademie winkte, den Lahm zu dampfen, lächelt den freundlich und sagt, in 3 Tagen werden wir Mu Chens am Heiligen Geistberg bringen. Danach wird das Norte von Kang wieder Jeffnet, kaum hat der Rektor dies gesagt, jubelt die Mensch der Schüler erneut. In der kommenden Zeit wird die Nordkang Akademie im Kampf den Titel der 5 großen Akademien ausgeben. Mu Chen lächelt angesichts der aufgeheizten Stimmung. Hatten so hart gearbeitet, dürfte nicht zurückbleiben. Zumindest im Hinblick auf den Heiligen Geisterberg musste das Ansehen der Nordkang Akademie wiederherstellen. In einer dunklen, düsteren Halle herrschte ein kalte, bedrückende Atmosphäre. Der Schwarzdrachenoberste, der auf dem Hauptsitz saß, blickte auf, fixiert ein Dunkeleck der Halle und sagt ruhig, die Nachricht ist bestätigt. Kapitel 395, Aufbruch. 3 Tage lang herrschte Regstreben in der Nordlichen Kang Akademie, doch dann bemerkten alle spürbar Veränderung in der Atmosphäre. Zuvor hatten viel Krafter die Markt geringen, doch der bevorstehende Großwettbewerb der Geistigen Akademie in 6 Monaten hatte enger zusammengeschweißt. Besonders nach der eindringlichen Rede des obersten Akademieliters über die tragische Lage der Akademie waren viele Schüler tief bewegt. Als Mitglieder fühlten sie sich natürlich verpflichtet, für die Ehre der Gruppe zu kämpfen. Daher widmeten sich mit Eifer ihrer Kultivierung, und einige Schüler, die sich in den Top 10 der himmlischen Ranglist befanden, strengten sich unermüdlich an, die Qualifikation für die Kultivierung in der Nordlichen Kang-Sektor zu erlangen. Sie wussten, dass der Ort voller Gefahren war, doch niemand zeigte Angst oder Witch zurück. Am 4. Tag war es für Mu Chen und der Zeit, die Nordliche Kang Akademie zu verlassen, am wichtigsten Arenas für die Jugend des Nordlichen Kang-Kontinents teilzunehmen. Im Bereich der Erstsemester, auf dem kleinen Gebäude, wandte sich Mu Chen und Luo Li und lächelt freundlich. Komm, wir gehen, obwohl die Nordliche Kang Akademie nur einen einzigen Platz zu vergeben hat,
Wulti Luo Li unbedingt MIT Mu Chen Racen. Hat nichts dagegen, allein die Tatsache, MIT Luo Li zusammen sein zu können, genutim. Luo Li lächelt und nickte leicht, und die beiden schwebten wie Sternschnuppen durch den Raum, direkt auf den praktischen Palast im Zentrum der Akademie zu. Der Decken und die Ältesten warteten bereits. Mu Chen und Luo Li landeten, blickten sich in der Mensch und erschrecken. Die mutige Gestalt in reinweißen Gewanden, MIT dem schonen, aber kühlen Gesicht, war Ling Shi. Mu Chen blickte verwirrt auf Ling Xis Erscheinung. In Wirklichkeit trug Ling Shi lediglich den Titel einer Ältesten. Sie hat keinerlei Berührungspunkte MIT den Schulen der Nordlichen Kang Akademie. Als Ling Shi Mu Chens Blick bemerkt, verschwand ihr cool Mien, was einig der Ältesten neben ihr überraschte. Sie kannte wiesen gut. Sie sagte selten Bewegung oder lächelt gemandenen. Doch bei ihrer Begegnung MIT Mu Chen wirkte Sie so sanftmütig, ein seltenes Ereignis. Diocese mal wird dich auch zum Heiligen Geistberg begleiten, lächelt Ling Shi. Haha, Altest Ling Shi ist außergewöhnlich stark, MIT in deiner Seat ist sicherlich viel sicherer, lacht der Decken der Taikang Akademie und durchbrach die angespannte Stimmung. War neugierig auf Ling Xis Bitte, in zu begleiten, lehnte aber nicht ab. Mehr Stock bedeutet mehr Sicherheit, obwohl es auf dem nordlichen Kang-Kontinent nicht viel Naren gab, die es wagen würden, die nordliche Kang Akademie zu provosieren, war Vorsicht besser als Nachsicht. Dann war für Mu Chen einen bedeutungsvollen Blick zu. Ling Shi hat sich stets gleichgültig gegenüber den Angelegenheiten der Akademie gesät, ob groß oder klein. Plötzlicher Wunsch, ihn zu begleiten, musste MIT Mu Chen zusammenhängen, genau gesagt, es diente sicherlich seinem Schutz. Ling Shi ergriff tatsächlich die Initiative, Mu Chen zu beschützen. Selbst der Altrektor der Taikang Akademie konnte das kaum glauben. MIT Ling Xis distanzierte Art wird selbst bei der Zerstörung der Akademie von Nordlich Kang nicht im geringsten erschüttert sein, geschweige denn. Doch so neugierig oder verwirrt auch war, erwägte es nicht, die Komplexität der Beziehung zwischen Mu Chen und Ling Shi zu ergründen. Schien als an der einfach zu sein. Mu Chen bemerkt den Blick des Leiters der Akademie von Taikang, flugte innerlich und sod zu Luo Li lächelt wie zuvor still und erwidert sogar Ling Xis koketten Blick MIT einem Lächeln, doch unerwartet senkte den Kopf. Ihr Lippen bewegten sich und ein leises Geräusch drangen Mu Chens Ohr. So ein stark Anziehungskraft, dacht Mu Chen und sagte zusammen. Denk nicht so. Einen Ansinn, Schwester Lin Shi ist nur besorgt. Luo Li sagt nichts, Blick war undurchschaubar und jagte Mu Chen ein ganz Hort über den Rücken. Als sind die last uns aufbrechen, decken Tai Kang winkte ab, unterbrach das liebevolle Plankel der Kinder und führte den Weg in die Luft. Lord Mai und Ältester Zhu Tian folgten. Die Geistakademie des Nordlichen Kang schatzte den Heiligen Geistberg sehr, nicht nur der Deckeners Chien, sondern auch die beiden führenden Ältesten des himmlischen Sitzes folgten, was die Rehe ziemlich beeindruckend machte. Kommt zwei MIT mehr, sonst konnte nicht mithalten. Lin Shi ging lächelnd und gestikulierend auf Mu Chen und Luo Li zu. Ein schwarzes Loch schoss hervor und schwebte in der Luft. Dann wird Ältesten Ling Shi bitten, nickte Luo Li leicht. Wenn es ihnen nichts ausmacht, Ling Shi, bin wie Mu Chen, wenn tant jing später wiedersehen, kann ein Gutswort für einlegen. Ling Shi mustet Luo Li heimlich und fand kein Fehler. Es war kein Wunder, dass Mu Chen ein so schönes Mädchen mögte. Luo Li irritiert unwillkürlich, hat Mu Chens Geskicht gehört und wusst, dass die von Tant Jing Ling Shi erwant Mu Chens Mutter war. Schwester Ling Shi lächelt Luo Li schwach. Mögte es nicht, Gruppchen zu bilden, aber die so, dass Ling Shi Mu Chen beschützen wollte, sagte im Journal Zunegang. Ling Shi lächelt, nahm Luo Li's Hand und zog in das schwarze Loch. Mu Chen sah das und folgte ihr schnell. Während in den Himmel aufstiegen, beobachteten unzählige junge gespannt. All wussten, dass Mu Chen die Nordliche Kang Akademie verlassen und zum Nordlichen Kang Kontinent reisen wird, die Akademie am Heiligen Geistberg zu vertreten. Auf einem Berggipfel flogen Shen Kang Sheng und Li Shen Tong heraus,
Lachten Lort und Riefen Mu Chen zu, Mu Chen, Diocese mal Hank das Ansehen unsere Nordlichen Kang Akademie von DIRAB Mu Chen Nickter Ernst, Seid versichert, Eagle wer mich aufhalten will, ich word nicht so leicht aufgeben, schon Kang Sheng und Li Shen Tong Lachten Herslich. Kapitel 396, Stadt des Heiligen Geists. Der Heilige Geistberg liegt in der zentralen Grenze des Nordkontinents. Diocese-Gebiet, das Heilige Geistreich, ist berühmt für seinen Ruhm. Der Legend nach blickt der Heilige Geistberg auf ein lange Geschichte Zürich und war ursprünglich unscheinbar. Erst nach dem Tod eines himmlischen Höchsten erlangt außergewöhnliche Bedeutung. Ein mächtig und geheimnisvoll Kraft Gibtin, und ein furchterregend Flut spiritueller Energie holt die Menschen davon ab, sich im Sühne hören. Nur ein paar Jahr schwockt sich dies Kraft etwas ab, und dann wären stolten die Jungen Lüt des Nordkontinents ein bedeutendes Ereignis. Der Heilige Geistberg bietet ein einzigartige Gelegenheit, die Taufe des Heiligen Geists. SIEUBT ein unvergleichlich Anziehungskraft auf all Gene US, die nach der höchsten Stufe streben. SIE sieht noch mehr Aufmerksamkeit von mächtigen Kraften auf sich, denn in der unermesslichen Weite der großen Himmelswelt sind nur höchste des Titels würdig. Je mehr höchste Wesen ein Markt besitzt, desto größer ist die Kampfkraft und desto gewaltiger wird der Außerdruck. Die Taufe des Heiligen Geistes zu erlangen, wetterfern unsalig Markti auf dem gesamten Nordkontinent gierig und erbetet darum, dass Genies dies Chance erhalten und ihren Weg zu höchsten Wesen mit einem soliden Fundament fortsetzen können. Sobald der Heilige Geistberg erscheint, entfacht sofort ein Chaos auf dem gesamten Nordkontinent, die Verstuiden Markti in einem erbitterten Wettstreit die Unterstützung ihrer Jungen Genies wetterfern. Mu Chen und Sein Grupp benötigten einen halben Tag, das Heilige Geistreich zu erreichen. Dennoch jagte im dies Geschwindigkeit Angst ein. Wahrlich, höchste Wesen sind anders, selbst wenn mit Höchstgeschwindigkeit fliegen wird, braucht mindestens einen Tag, man zu kommen. Nach Betreten des Heiligen Geistreichs 40 der Decken der Thai Kang Akademie allpersönlich in die Heilige Geiststadt. Die Heilige Geiststadt, die sieht Jahrhunderten majestätisch unter dem Heiligen Geistberg thront, ist uralt und einzigartig. Dieser sensible Ort ist neutral, die kein einzeln Markt die Stock oder den Mut besitzt, in zu monopolisieren. Dies Word liegt an der Markti provosieren, sich souveränen und es zu zerstören, was möglicherweise zur Vernichtung eines ganzen Clans führen konnte. Heute erlebt die Stadt des Heiligen Geists ihren geschäftigsten Moment seit Jahren, und unsalig mächtig Gestalten aus allen Richtungen erscheinen. Selbst Einzelkämpfer sind anwesend, obwohl sie wissen, dass ein Wettstreit mit anderen Mächten anklug ist. Doch die Verlockung des Ziels zwingt sie, ihre Vernunft vorübergehend beiseite zu schieben. Denn die drei höchsten Prüfungen sind zu furchterregend, die physische Prüfung, die Prüfung der spirituellen Macht, die Prüfung der göttlichen Ziel, die Prüfung ist unglaublich schwer. Schon ein kleiner Fehler lässt alles in Osche zerfallen, selbst die göttliche Ziel kann nicht entkommen und sofort zu Staub in Himmel und Erde. Unsalig mächtig Gestalten sind in den drei Prüfungen verschwunden, für immer. Daher sind für sie die drei Prüfungen des höchsten Wesens furchterregender, als dies Markti zu verragen. Betrachtet man beides, wird die Bedeutung der einen gegenüber der anderen deutlich. Als Mu Chen die Heilige Geisterstadt erreicht, erhob sich in der Fern hinter der Stadt ein dunstiger Berg. Dichter spiritueller Nebel stieg auf und süd selbst aus der Fern einen furchterregenden Druck, dessen Grolen bis hierher holte. Beim Anblick dessen weiteten sich auch sein Augen vor Ernsthaftigkeit. Ein so weit entfernter, kaum erkennbarer Berg konnte einen solch unvorstellbaren Druck ausüben. Das muss der Heilige Geisterberg sein, sagt Deckentei Kang lächelnd. Kein höchstes Wesen kann sich diesem Gebiet nähern, wegen des furchterregenden Drucks, der wir legt von jenem himmlischen höchsten Wesen vor seinem Tod. Hinterlassen Word, doch dies bedrückend Ora war für diejenigen, die das höchste Reich noch nicht erreicht hatten, nicht wahrnehmbar. Haha, wir legt war es die ganz Gens himmlischen Höchsten. Der Decken der Thai Kang Akademie süfst. Höchste Wesen sind mächtig, und himmlisch Höchste sind die Kaiser der Höchsten.
Angesichts dieser markt war sein Eigen stock machtlos. Mu Chen schnallt im It der Zunge. Himmlischer Höchster, wahrlich machtig. Allein die bedruckend Ora reichte aus, selbst den Decken der Tai Kang Akademie abzuschrecken. Dieser heilige Geisterberg scheint nicht weit entfernt zu sein, ist aber tatsächlich von einer Raumbarriere abgeriegelt. Wir können nur durch ein klein aufmerksam richtigen Zeitpunkt eintreten, für der Decken fort. Meinen Berechnungen zufolge wird der heilige Geisterberg in 3 Tagen erhoben. Worten wir also erst einmal Mu Chen nickte zustimmend. Auf zum heiligen Geisterpavillon. Dort versammeln sich die Leittruppen des nordlichen Kang-Kontinents, wie legt triffst du hut einig der größten Nachwuchstalente des Kontinents. Decken Tai Kang du tit auf den praktigsten Pavillon der Stadt und 40 Mu Chen und die anderen Dorthing. In der heiligen Geisterstadt herrschte regs Treben. Unzahlige Menschen wirbelten wie ein Ameisenschwarm durch die Luft, die meisten von ihnen besaßen außergewöhnlich Kräfte, was Mu Chen ein unbehagliches Gefühl gab. Der nordliche Kontinent war voller verborgener Drachen und lauernder Tiger, weder die weiss Drachenstadt noch die hemmelige westliche Odlandstadt wären im Vergleich zu diesem Ort erwarnenswert. Decken Tai Kang blieb vor dem Pavillon stehen und blickte zum obersten Stockwerk hinauf, wo einig Vertraut Bewegungen erkannte. Es schien, als wären die alten Männer Diocese mal allerschienen. Mu Chen, such du einen Platz zum Ausruhen, ich treff einig Bekannte. Decken Tai Kang 40 all in den Heiligen Geist Pavillon, lächelt und flog dann in die Hoch. Dieser Ort war die Heimat der Herrscher des nordlichen Kontinents und für young Leute wie Mu Chen angeeignet. Der Decken der Tai Kang Akademie flog zusammen im It dem Palastmeister von Mayu und ältesten Ju Tian in das oberste Stockwerk. Die Wachen dort hatten grimmig Blicke, aber im It ihrer außergewöhnlichen Stock wagten es nicht, die Dreh aufzuhalten. Stattdessen verbügten sich respektvoll und ließen aufsteigen. Last an seinen Platz zum Ausruhen suchen, sagt Mu Chen lächelnd und ließ sich in einem der Pavillons nieder. Der Ort war ein chaotisches Durcheinander mächtiger Gestalten verschiedener Gruppierungen, so dass die mächtigsten Individuen des Heiligen Geistesbergs erkennen konnte. Viele Blicke richteten sich auf Kapitel 397, ein Mischung aus Drachen und Schlangen. Schwester Ling Shi? Mu Chen start die besond Young Frau vor sich verdutzten. Das in so nannte, überraschte ihn sehr. Konnte mit Ling Shi verwandt sein? Mu Chen mustert misstrauisch, und Ling Shi lächelt nur. Ist die älteste Tochter der Jushier Handlervereinigung, Shia Yuran. Mu Chen war noch verblüffter und so die Young Frau verwundeten. Shia Yuran? Ein sehr berühmt Persönlichkeit unter den Jugendlichen des Kontinents, angeblich viel stärker als der Damenendrikensen. Schwester Ling Shi, es ist wirklich lange her. Ich hat nicht erwartet, dass du auch hier bist. Hat die nordlich Kang Geistakademie Diocese ja auch jemanden zum Heiligen Geisterberg geschickt? Shia Yuran freut sich sehr über Ling Shis Anwesenheit, Strahlens Lächeln war beneidenswert. Ling Shi nickte leicht und dutit dann auf Mu Chen, nimmt Diocese mal teil. Ha! Shia Yuran war leicht überrascht, blickte auf und erkannte, dass nur die Stock des frühen Tongtienreichs besaß. Why konnte jemand mit solch einer Stock am Heiligen Geisterberg teilnehmen? Doch ließ sich nichts anmerken, lächelt nur und begrüßt Mu Chen. Hallo, ich bin Shia Yuran, also den Altair. Altair? Fragte Mu Chen erneut überrascht. War Shia Yuran einst ein Schülerin der Nordkang Akademie? Ich war vor einigen Jahren ein Jahr lang in der Nordkang Akademie, zu trainieren, wird dann aber aufgrund interner Angelegenheiten der Handlergilde zurückgerufen. In gewisser Weise bin ich den Altair, erklärt Ling Shi. Mu Chen verstand endlich, lächelt und sagt, Hallo, Altair Shia, ich bin Mu Chen Luoli fu Luoli fort. Mu Chen, Shia Yuran's Augen weiteten sich. Musterten von oben bis unten und murmelt überrascht, ist das etwa der Mu Chen, der den Damenendrikensen in der westlichen Odnis besiegt hat? Mu Chen hat nicht damit gerechnet, dass darüber gemunkelt wird, nickte aber zustimmend. Kein Wunder.
Die Nuntia Handlergilde auf dem Nordkang-Kontinent ist MIT Solchen Verhickkeiten ebenfalls ein Spitzenmarkt, die Nachricht war or Sergewöhnlich. Obwohl die Ereignis in der fernen westlichen Odnis stattgefunden hatten, kannte schier ran die Details. An jenem Tag befand sich Mu Chen erst im fortgeschrittenen Stadium des Himmelswandlungsreichs, und dennoch hat es geschafft, den Damenendrikensen zu besiegen, der sich im fortgeschrittenen Stadium des Himmelsverbindungsreichs befand. Ein solch bizarre Leistung überstieg selbst das Verständnis der Ältesten der Nuntia Handlergilde, der Unterschied war einfach zu groß. Dennoch waren sie zuversichtlich, denn die Informationen waren äußerst zuverlässig. Mu Chen war nun sogar noch stärker als im Kampf gegen den Damenendrikensen, die das Tongtianreich endgültig erreicht hat. Sein außergewöhnliche Kampfkraft war daher nicht zu unterschätzen. Das freut schier ran sehr. HSIE hat ein Jahr lang in der Geistakademie von Nordlichem Kang trainiert und es dort sehr gemogt. Nun, die Akademie in diesem wichtigen Ereignis teilnahm, war SIE ebenfalls glücklich. Ich bewundere deinen Ruf schon lange, rief schier ran, klatschte in die Hand und lacht laut. Kein Sorg, falls es heute Probleme mit dem Heiligen Geisterberg gibt, komm einfach zu mir, wird dich beschützen, Mu Chen lächelt. Großzügiges und hochherziges Wesen ließ in die Altäre, die gerade erst kennengelernt hat, sehr sympathisch finden. Schwester Lingxi, hat nicht erwartet, dass du dieses Mal erscheinst. Erinnere mich, dass du dich früher nahe etwas in der Akademie gekommentest, nicht wahr? Schier ran setzte sich bequem neben Lingxi, Sena. Die drei atemberaubenden Schönheiten zogen all Blicke auf sich. Die Anwesenden waren aufmerksam, und als schier rans Identität erkannten, wurden noch vorsichtiger. Ruf auf dem Nordlichen Kontinent war exzellent. Zudem war die Test-Tochter der Nuntia Handlervereinigung, weshalb es sich kaum jemand leisten konnte, zu verragen. Dank schier ran wird Mu Chen nun von einigen Leuten beachtet. Neuigkeiten verbreiten sich in solchen Kreisen schnell, und bald kannte man die Identität der Gruppe, sogar einnahmen. Jedenfalls hat Mu Chen nach der Schlacht in West Wasteland City auf dem Nordlichen Kontinent einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt. Wirklichen MIT Luten wie schier ran war war noch weit weniger bekannt, aber auch kein Unbekannter. Sind von der spirituellen Akademie des Nordlichen Kontinents, haha, hat nicht gedacht, dass die Geistakademie des Nordlichen Kontinents nach so vielen Jahren Abwesenheit es wagen wird, dieses Mal im Wettbewerb am Heiligen Geisterberg teilzunehmen. Haben keine Angst, dass dies Elfenbeinturm-Genies wieder erleben verlieren, der Kerl ist nicht zu unterschätzen. Mu Chen hat kürzlich den Damenendrikensen des Drachendamenenpalastes in Westodlandstadt besiegt. Unmöglich? Wie stark muss sein? Soweit ich weiß, hat der Damenendrikensen bereits die Spätstufe des Tongtianreichs erreicht, deshalb sage ICHJA, dass nicht zu unterschätzen ist. Die Geistakademie des Nordlichen Kontinents muss in dieses Mal am Wettbewerb am Heiligen Geisterberg geschickt haben. Überlegt mal, wenn nicht genig war, hat die Geistakademie des Nordlichen Kangen dann überhaupt zugelassen, dann war mal was kann. Inzwischen war in einer dunklen Eck hinter einem Sichtschutz ein mysteriöser Blick auf Mu Chens Gruppe gerichtet. Sein Besitzer war eindeutig kein gewöhnlicher Mensch, als schier ran sah, zeigte weder Furcht noch Besorgnis, sondern einen Anflug von Nachdenken. Ist dieser Young Dergenage, der den Damenendrikensen besiegt hat? Ein Mann in grauen Gewanden, der genüsslichen Seine-Tasse nippte, kichert Leser. Sein langen, schlanken Finger zeichneten ein paar willkürlich, etwas seltsam Linien auf den Tisch. Kapitel 398, Dämonengestalt Himmel. Ein Mann in grober Kleidung stand vor Mu Chens Gruppe. Sein dunklen Augen starrten und jagten ihnen einen Schauer über den Rücken. Mu Chen fixiert den Mann vor im MIT angespanntem Körper, sein spirituell Kraft pulsiert. Ein überaus gefährlich Aura ging von im Aus, ein Gefühl, dem selbst der ehemalige Damenendrikensen nicht gewachsen war. Ahnte Wage, wer der Mann war, und sein Blick wird noch kulter. Neben Mu Chen umklammert Luo Li schweigend den Griffiers Schwarz.
Sollte der Mann sich auch nur ansatzweise bewegen, würde sie nicht zogen, zusammenschlagen. Dämonengestalt Himmel, was es du vor? Fragte sie ran als erster und fixiert den Mann im misstrauischen Augen. Dämonengestalt Himmel? Obwohl sie seine Identität bereits kannte, schockierte es Raphael. Unter den jungen Talenten des nordlichen Kontinents sahen sie ran und Liu Ying zu den mächtigsten Kämpfern, doch jeder weiß, das Motion Tien vom Drachendämonenpalast die gefürchtetste und zugleich respektierteste Figur ist. Obwohl Motion Tien in den letzten 2 Jahren seltener in Erscheinung getreten ist als Mo Long Zi, floßt sein anhaltend Präsenz weilen jungen Genies weiterhin Respekt ein. Seit Jahren ist von seiner Niederlage nicht zu hören, allerdings beschränkt sich dies Einschätzung auf Kämpfer gegen Gegner derselben Generation. Daher kann Motion Tien in Wirklichkeit als der starkste young Expert des nordlichen Kontinents gelten. Obwohl niemand gerügt darüber verbreitet oder darüber spricht, hat sich jeder seine eigene Meinung gebildet und die Situation natürlich verstanden. Xie Ran, Liu Ying, Su Bu und andere wurden von hochrangigen Kraften zu herausragenden Genies ausgebildet, doch auf die Frage, wenn sie am meisten fürchten, würden sie wohl all dieselbe Antwort geben, Motion Tien. Xie Ran schrie laut auf, doch Motion Tien blieb ungerührt und start Mu Chen gleichgültiger, emotionsloser Stimmen, mein Mission ist es diesmal, dich zu töten. Luo Li's Augen blitzten eiskalt auf, ihr Hand zitterte, und ein Schwert klirrte. Ein gewaltig Schwertenergie durchbohrt Motion Tien. Gerade als die Energie in berühren sollte, öffnet sich ein Raumriss am seinen Körper und blockiert ihn. Schüttelte den Kopf, noch etwas schwach rief Luo Li wütend und wollte erneut zuschlagen, doch Mu Chen hob die Hand, sie aufzuhalten. Lächelt und sagt, wenn du mich hier töten willst, bist du wirklich wahnsinnig, dann blickte sie kalten, sein Ton scharf wie ein Klinge, verschwindet, plötzlich regte sich etwas, und wir rissen überrascht die Augen auf, als sie sich zu Mu Chen umdrehten. Niemals hatten sie erwartet, dass es wagen wird, Motion Tien in einem solchen Ton anzusprechen. Einige Leute im Schatten beobachteten die seine amüsierten Blicken. Auch Motion Tien schien leicht bewegt, wie legt Wogger die Chancen ab, Mu Chen sofort zu töten. Dann machte einen Schritt nach vorn, doch bever sein fast den Boden beruht, weiteten sich sein Augen vor Ernsthaftigkeit, und sagte leicht zusammen. Spürte ein plötzlich, gefahrlich Anruh, die von dem schonen Mädchen neben Mu Chen ausging. Blieb abrupt stehen, und sein Gesichtsausdruck wurde zum ersten Mal ernst. Hat dir gesagt, du sollst verschwinden. Verstehst du kein Vietnamesisch? Fragte das Skonmädchen in schneeweißen Kleidern und nähte den Kopf. Gesicht war gleichgültig, doch ihr Augen eiskalt. Motion Tien funkelte ihn, sein Gesicht sagte plötzlich, denn so, wie das Skonmädchen angriff, sobald ausgeredet hat. Kein komplizierten Bewegungen, streckte ihn fast die Hand aus, ihr 5 Finger zur Faust geballt. Plötzlich kollabiert der Raum Motion Tien, liegt brach Herr und bildet ein Netz aus Licht, das seinen ganzen Körper umhüllt. Das Licht wirbelst und hinterließ ein dünn schwarzes Leine wie ein Fesselseil. Ein unvorstellbares Gefühl der Gefahr für Motion Tien, sprang hastig zurück, sein Körper verschwamm kurz, und bever sich die schwarzen Linien wieder zusammenzogen, war ein Stück entfernt wieder aufgetaucht. Mu Chen runzelt die Stirn. Motion Tiens Bewegungstechnik war wahrlich bizarr, in diesem Augenblick war es, als hätte sich von einem physischen Wesen in eine Illusion verwandelt. Dieser Kerl war in der Tat furchterregend, hat links Angriff ausweichen können, noch bever sie ihr Wohlkraft entfesselt hat, denn fairerweise muss man sagen, dass stock mehr als ausreichend war, Motion Tien zu vernichten. Zum PF Lingxi war sichtlich verraget darüber, Motion Tien nicht so einfach besiegen zu können, und runzelt missmutig die Stirn. Plötzlich schlug sie der Hand auf den Tisch, woraufhin die spirituelle Energie von Himmel und Erde wild aufwollt. Der Bereich, in dem Motion Tien stand, verzerrt sich heftig und bildet einen Gefängnisraum, der ihn einschloss. Ein Gefängnisraum? Ein Meisterin, all auf dieser Etage waren wie vom Blitz getroffen und blickten Lingxi ungläubig und voller Angsten. Niemand hat erwartet,
Das die Skone Jung Frau ein Meisterin war. Sieht one hat die Nordlich Thwang Academy ein so skrupellos Schülerin? Ling sie entfesselt einen Energie estes, extrem komprimiert, wie ein Lichtsohl, die aus ihren Fingerspitzen durch den Raum schoss und direkt auf Marsching Tien stern sie lt, im IT der klaren Absicht, im das Leben zu nehmen. Al waren schockiert über Ling size grausam und entschlossen tat. Marsching Tien war in dem verserten Raum gefangen, unfähig sich zu bewegen, und runzelt die Stirn, als das Todlich Licht auf in Zuschoss, doch seltsamerweise zeigte keinerlei Angst. HMPF, wie dreist. Wagt es, jemanden aus meinem Drachendamen-Empalast zu ermorden. Ein kalter Schrei holte wieder, dann explodiert der Raum. Ein Verkemerti, Alt-Handschlag zu und zerschmetterte den umschlossenen Raum. Gleichzeitig zerschmetterte eine benzo gewaltige Ausbruch spiritueller Energie linkseis Angriff. Der Raum verschob sich, und ein Gestalt in Schwarz erschien neben Mosching Tien, es war der Schwarzdrachenkönig. In diesem Moment starrte Ling sie kalten. Die fürchte Regent Ora des obersten Wesens ließ die Kraftpaket der jüngeren Generation erschorden. Ling sie trat vor und stellte sich Mu Chens Grupp entgegen. Ein wildes Funkeln lag in ihren Augen, spirituell Kraftblitz in ihren Fingerspitzen auf, die Luft am Sie Hirem brodelt und wogte und verdiktet sich zu gewaltigen Schwankungen. Aside der Test der spirituellen Formationen der Nordlichen Kang Academy, nicht wahr, der Schwarzdrache, das höchste Wesen, betrachtet die brodelnd Luft Ling sie. Kapitel 399, Vorbereitung. In den folgenden 3 Tagen herrschte in der Heiligen Geisterstadt noch mehr Trubel. Immer mehr mächtig Gestalten aus allen Himmelsrichtungen versammelten sich in der alten Stadt und machten sie zur bedeutendsten Stadt des nordlichen Kontinents. Von den hochaufragenden Pavillons stieg Mu Chen, voller Vorfreude, auf die geschäftige Stadt herab. In diesen 3 Tagen hatte die immens Anziehungskraft des Heiligen Geisterbergs vollends gespürt. Wohl allmächtig, egal wie groß, waren hier hergekommen, den Feierlichkeiten teilzunehmen. Es ist wahrlich gewaltig, kichert Mu Chen. Ein solches Osmus war bei es Bielos. Wirklichen damit waren die Arenas in der weißen Drachenstadt und der westlichen Odlandstadt nichts. Und was sein nordliches Geisterreich betraf, so war es schlichtweg unvergleichlich. Dort konnte selbst ein gewöhnlicher Kultivierender des Fusion-Schimmelreichs die Oberhand gewinnen, während hier ein solcher Stock nicht einmal würdig war, das Tor zu bewatchen. Der Unterschied war geradizu lächerlich. Schließlich ist das nordliche Geisterreich nur ein sehr kleines Gebiet mit wenigen Ressourcen. Wenn man nicht einmal ein Geistersammelformation der Stufe 3 findet, ist es schwer, im Leben etwas Bemerkenswertes zu erreichen. Trotzdem ist es der Ort, an dem geboren und aufgewachsen ist, und sein Gefühl dafür sind unermesslich. Mu Chen denkt manchmal, dass sein Vater und Onkel zu seiner jetzigen Stock wollig verbluft wären, sollte zurückkehren. Das Erreichen des himmlischen Reichs, ganz zu schweigen vom winzigen nordlichen Geisterreich, selbst auf dem gesamten nordlichen Geisterkontinent, werden zu einem Experten der Spitzenkles Mädchen, ein Domänenherrscher wäre eine Kleinigkeit. Aber das sind nur egoistische Gedanken. Weiß, dass sein Weg zu einem mächtigen Experten gerade erst begonnen hat. Hat versprochen, sein Mutter zu finden, aber die Entfernung ist noch zu groß. Doch egal wie schwer es ist, wird sein Bestes geben, nicht weil sein Grenzen nicht kennt, sondern weil Mitglied mit den Jahren der Einsamkeit seines Vaters hat und weil dessen stolzer Sohn ist. Darf seinen Vater nicht enttäuschen. Mu Chen blickte zum Himmel auf und lächelte. Vater, ich arbeit jeden Tag hart. Was du nicht kannst, wird ich für dich tun. Morgen beginnt der Heiliggeistberg. Plötzlich tonte ein klar Frauenstimm. Mu Chen dreht sich zu Luo Liem und lächelt. Unwillklich blickte zurück zu dem Berg in der Fern, der von spiritueller Energie durchflutet war und immer gewaltiger wird. Die spirituelle Kraft breitet sich wie Wellen aus und trug ein grolens Geräusch mit sich. Der Berg erschien hüt klar als zuvor. Ein Zeichen, dass der Heiliggeistberg bald beginnen wird. Ich habe mit Schwester schier gesprochen. Dieses Jahr musst du beim Heiligen Geistberg auf 6 Personen achten.
Sie sind die starksten unter den Jungen Leuten des nordlichen Kontinents. Selbst der Damenendrekensen ist ihnen unterlegen. Luo Li runzelt die Stern. Ha! 6 Herausforderungen? An erster Stelle steht natürlich Mo Xing Tian vom Drachendamenenpalast. Ist der größte Feind. Besitzt den Schutz des Drachendamenenpalastes, und sie werden in MIT Sicherheitsjurk. Niemand hat das Recht, jemanden für die Verlustum Heiligen Geisterberg während wörtlich zu machen, daher wird Mo Xing Tian definitiv handeln. Laut Schwester Xia hat Mo Xing Tians Stock mindestens die erste der 3 höchsten Herausforderungen, die Körperprüfung, übertroffen. Die Körperprüfung übertroffen. Mu Chen nickte leicht, sein Blick zitterte. Als nächstes kommt Liu Ying, der Jungmeister der dunklen Skottenhandlervereinigung, zusammen mit Dong Yuan von der himmlischen Yuan-Handlervereinigung, Ju Xian vom Shenyinberg und Xiqing Hai vom westlichen Extrempolist. Wir haben diesen Mann einmal in der westlichen Odlandstadt gesehen, beobachtet unseren Kampf gegen den Damenendrekensen. Der letzte ist zu Buxu von der heiligen Sekte des himmlischen Gipfels. Dies Lut haben die Körperverteidigungsprüfung wahrscheinlich all bestanden. Jeder von ihnen ist ein Genie, gefordert von den starksten Kräften, die zukünftigen Nachfolger der Handlergilden und Sekten. Sie sind mit Sicherheit your Rivalen im Heiligen Geistberg Luo Li Kishet Laser. Natürlich ist your Altair Schwester Xia nicht schwacher als dies Lut. Aber sie wird equal kaum angreifen, sie sind all unberechenbar. Mu Chen nickte. Ist das die Jungmarkt des nordlichen Kontinents? Sie darf keinesfalls unterschätzt werden. Alles in Ordnung? Oder soll ich begleiten? Der Kampf im Heiligen Geistberg ist natigemas erbittert und nedenlos. Ein einziger Fälle konnte bedeuten, für immer im Heiligen Geistberg gefangen zu sein. Och Luo Li war etwas besorgt, obwohl sie Mu Chen sehr vertraut. Es gibt nur einen Platz, und ich kann sie diesen bösartigen Luten nicht. Kapitel 400, der Heilige Geisterberg offnet sich. Boom, 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 die spirituelle Energie von Himmel und Erde tobte wie ein Tobensmeer. Der gewaltige Lärm ließ den Raum zu zerbersten und sich zu verzehren scheinen. Gleichzeitig ergoss sich ein uralter Druck, den die meisten jedoch nicht bemerkten. Nur die höchsten Mächte, wie der Decken der Tai Kang Academy, erschütterten vor Besorgnis. Dieser Druck hat sich zwar über die Jahr deutlich abgeschwächt, war aber für sie immer noch ungeheuer erdrückend. Himmlisch höchster, kaiserlich höchster. Diocese Niveau lag weit jenseits der Fähigkeiten der Tai Kang Academy. Ein höchstes Wesen ist, egal wo in den Zehntausenden von Dimensionen der großen Himmelswelt, stets das starkste, und unsalig höchste Wesen venigen sich vor im und wären es. Ein solches Wesen herrscht über ein ganz Dimension und bewacht ein riesiges Himmelsgebiet. Mu Chen, der schon von solcher drückender Macht gehört hat, spürte sie nicht, nur ein leichtsam Behagen. Mu Chen wartet noch immer gespannt darauf, dass sich der Heilige Geisterberg aufniet. Ein duftender Windhauch strich vorbei und ließ ihn zusammensacken. Dreht sich und sah Xia ran neben sich. Ihr anmutig Gestalt in der Wei Chen Rüstung war unwiderstehlich. Mu Chen, sei vorsichtig, wenn du den Heiligen Geisterberg betrittst. Hüt dich vor den Raumströmen und Raumstürmen, mahnte sie in. Raumstrom? Raumsturm, fragte Mu Chen, der nichts über den Heiligen Geisterberg wusste und noch nie von solchen Dingen gehört hat. Der Heilige Geisterberg ist von einem zersplitteten Raum umgeben, und draußen herrscht ein furchterregender Raumstrom. Wer hiningerat, ist dem Citron Todd geweiht der Raum, erfüllt von heftigen Winden, dort dringt den Heiligen Geisterberg von allen Seiten. Je weiter man Heininging, desto wilder werden die Wind. Wer ihnen nicht standhalten konnte, werden den Purpurnenstrom gerissen, und die beiden zerrissen in Zuosha. Das sind die beiden gefährlichsten Fallen im Heiligen Geistberg, unsalig machtig kultivierend haben deswegen ihr Leben verloren. Vielen Dank, Schwester Xia, für den Hinweis. Nickte Mu Chen dankbar. Xia ran sagt Laser, du musst besonders auf der Hut vor anderen sein. Unsalig machtig kultivierend nehmen im Heiligen Geistberg teil. Aber die Heiliggeist Torf ist nur eine Handvoll Menschen vorbehalten. All,
die Eintreten, sind Konkurrenten und werden sofort versuchen, dich zu ermorden, sobald sich die Gelegenheit bietet, nachdem wir den Heiligen Geistberg betreten haben, gehen wir beide zusammen. Ich word dich zum Torfplatz führen. Mit miren deine Seat word selbst motion tien vorsichtig sein und nicht leichtsinnig handeln, ob du die Heiliggeisttorf erhalten kannst, hängt jedoch von deinen eigenen Fähigkeiten ab. Schier u ran zeigte och Besorgnis gegenüber motion tien, aber nicht so sehr, dass sie panisch Angst hat. Mu chen lächelt und war schier u ran noch dankbarer. Motion tien war mächtig, selbst für schier u ran, ein Expertin der jüngeren Generation, where ein Kampf gegen in Wall schwierig. Doch in diesem Moment trat sie mutig vor, ihn zu beschützen, und bewies Davy hervorragens können. Alter Schwester schier, kein Sorg, wenn es mir nicht gut geht, werd ich mich schnell zurückziehen und niemanden behinden, erwidert Mu Chen. Schier u ran hob die Augenbrauen, lächelt beiläufig und klopfte ihm auf die Schulter. Kein Sorg, Schwester Lin, sie hat mich schon einmal gerettet. Es ist selten, dass sie sich so einen Mann sorgt, why konnte ich dich die nicht beschützen, Mu Chen lächelt und nickte dankbar. Während die beiden sich angeregt unterhielten, bemerkten sie nicht, dass in der Fern ein paar kalte Augen auf sie gerichtet war. Der Besitzer dieser Augen war der Jungmeister der dunklen Skottenhandler Vereinigung, Liu Ying. Als schier u ran und Mu Chen so vertraut miteinander so, entfacht freudig Jest. Und Blicke einen Wutenfall in ihm, sein Lippen zitterten. Neben ihm spottet Dong Yuan, der Jungmeister der himmlischen Yuan-Handlervereinigung. Wusst, dass Liu Ying ein lustener Mann war, 2 Jahr lang hatte schier u ran vergeblich umwerben und sich dabei eingebildet, sie allein zu besitzen. Jetzt, die Mu Chen und schier u ran sich so näher standen, hasste Liu Ying wahrscheinlich so sehr, dass ihn am liebsten in 1000 Stück zerhackt hat. Reg dich nicht auf, sagt Dong Yuan. Sobald wir den Heiligen Geisterberg erreichen, kann dieser Bengel nicht mehr entkommen, Dong Yuan kichert. Ich verschwend mein sieht nicht in so einen Bengel. Als Liu Ying das hört, verbarge plötzlich sein Gefühl und lächelt schwach. War nicht verrückt, wusst, was wichtig war. Obwohl Mu Chens Dreistigkeit, sich schier u ran zu nähern, in Ersand hat, war das wichtigste beim Betreten des Heiligen Geistesberges die Erlangung der Heiligen Geistesdorf. Konnte es sich nicht leisten, sieht mit persönlichen Angelegenheiten zu verschwenden. Natürlich, wenn wir uns zufällig begegnen, werd ich mich gerne mit ihm auseinandersetzen. Liu Ying gestikulierte mit den Fingern, woraufhin ein geisterhafter Gestalt erschien, ein gefährliches Lächeln auf den Lippen. Dong Yuan lächelt. Kapitel 401. Das geheimnisvoll Kohlpapier vibriert. Die endlos, friedlich Bergkett werd plötzlich von Lahm erfüllt, als unzahlig Gestalten wie Heuschrecken herverströmten. Unzahlig helle Lichter zuckten über das Land, und all Blicke richteten sich gierig hinab in die tiefen Berge. Dieser Heilig Geisterberg entstand nach dem Tod eines himmlischen Höchsten, und das wertvollste Higher Wars wie Fellows die Heilig Geistertorf. Doch darüber hinaus gab es auch viel Schatze aus Uralter sieht. Mu Chen und schier u ran waren gemeinsam in Diocese Land hinabgestiegen. Neugierig betrachtete sein Umgebung. Die Bergkette war gewaltig und grenzenlos, sie wirkte wie Sandkörner im Ozean. Die hochaufragenden Baum, 1000 Meter hoch, blieben selbst von den starksten Winden unbeeindruckt. Mu Chen blickte auf, der Himmel war dunkel und dusterschwarz, doch es war nicht nackt. Es war ein versehrter Raum, wie ein schwarzer Strudel, der als zu verschlingen droht. Mehrere helle Lichtstrahlen erstrahlten von oben und erleuchteten die Berge. Ihre spirituelle Energie schwankte heftig, gewiss ein Überbleibsel des himmlischen Höchsten. Mit seiner Kraft war Diocese Wesen unantastbar. Ist das der Heilig Geisterberg, seufzt Mu Chen. Spürte, dass die spirituelle Energie zwischen Himmel und Erde etwas ganz Besonderes war, als enthielt sie ein geheimnisvoll Substanz. Wenn sie absorbiert und verfeinert, wird sein ganzer Körper noch hungriger werden und noch mehr aufnehmen wollen. Man sagt, die spirituelle Energie hier enthielt das Essenzblut des verstorbenen himmlischen Höchsten, das hervorragend zur Kultivierung des Körpers geeignet ist, erklärt schier u ran neben ihm. Kein Wunder, schmerz Mu Chen.
Fragte sich, wie viel Mond sieht dem Tod des himmlischen Höchsten vergangen wären, und doch hat ein wenig von seinem Essensblut die spirituelle Kraft hier zu einer solch wundersamen Wandlung wären last. Es ist wirklich schade, dass der Heilige Geisterberg nur wenig Tage geöffnet ist, sonst wär es perfekt, hier zu kultivieren, süfst schier juran bedornt. Die nunche Handlervereinigung verfügt zwar über ein Stocks Fundament, doch selbst sie konnten für ihr Nachkommen kein spirituell Kraft finden, die Blutsens eins himmlischen Höchsten enthielt. Mu Chen nickte zustimmend. Wenn hier ein Wahl kultivieren konnte, wer weiß, wie sein Donnergottkörper den Durchbrechen wird. Och der Boden hier ist außergewöhnlich. Mu Chen blickte hinab, der Boden war tiefrot. Stampfte kraftig darauf, sodass leicht aufbrach. War verbluft, draußen hat ein einziger Stampfer von im Berge zum Einsters bringen und die Erde erbeben lassen können, doch hier war es nur so. Wie liegt es in diesem himmlischen Höchsten, sein Fleisch ist im dem heiligen Geisterberg verschmolzen. Als hier ist außergewöhnlich schier juran lächelt. Oh, sagt Mu Chen überrascht. Außerdem hat dieser heilige Geisterberg die Kraft des himmlischen Höchsten absorbiert und so mehrere äußerst wertvoll spirituell Schatzkammern gebildet. Sie wuchsen hier auf und absorbierten die spirituelle Kraft und das Fleisch des himmlischen Höchsten, wodurch der Trainingseffekt extrem hoch war. Schier juran lächelt und sagt, eigentlich wetterfern die Meissen, die den heiligen Geisterberg betreten, nicht die heilige Geistertorf, denn das ist das wertvollste. Wissen auch, dass sie nicht stark genug sind, daran teilzunehmen, und nutzen daher dies Gelegenheit, spirituell Schatze zu finden und ihren Körper zu stärken, sich auf die späteren physischen Prüfungen vorzubereiten. Mu Chen nickte. Ocher was versucht, aber wusste, dass die heilige Geistertorf das eigentlich Ziel war und kein Zeitmite der such nach die Sendingen verschwenden sollte. Los, wir gehen schnell in das Zentrum des heiligen Geisterbergs. Im etwas Glück finden wir unterwegs legt einig spirituell Schatze schier juran. Lächelt beiläufig und schwebte plötzlich davon. Mu Chen folgte ihnen sofort. Die beiden flogen tief und wagten es nicht, in großer Höhe schneller zu werden. Je höher man stieg, desto gefährlicher wurde es dort. Wer das Pech hat, von einem tobenden Sturm in die Leer gerissen zu werden, wird von den wirbelnden Strömungen augenblicklich zu Staub zermahlen. Unzählige Menschen strömten wie Ameisen in das riesige Zentrum des heiligen Geistesberges, entdeckten dabei immer wieder Schatzkammern und suchten nach ihnen. Mu Chen flog geradeaus weiter und sah zahlreich helle Säulen aus spirituellem Licht in den Himmelregion, Seichen entdeckte Schatzkammern. Mu Chen und Shia Yuran stiegen einen Berghang hinab, betrachteten die fernen Lichtsäulen, wechselten Blicke und schüttelten die Köpfe. Kapitel 402, der Stem der Schatzsuche. Das mysteriöse Kohlpapier in seinem Körper vibriert immer heftiger, was Mu Chens Gesichtsausdruck noch ernster werden ließ. Es war klar, dass solch heftig Vorgänge erlebt hat, konnte es im dem hellen Licht im Sturm zusammenhängen? Auch Shia Yuran bemerkt das Licht und war sofort überrascht. Wie leicht ist es ein Schatzkammer, unerwarteterweise mitten im Sturm, wirkte bedauernd, dem Tumult nach zu erteilen, war die Schatzkammer nicht einfach zu finden, aber im Sturm war es extrem gefährlich, zu suchen. Sicher überhaupt zu hören. Sobald vom Sturm in die Luft gehoben wird in den Strudel gezogen werden, und dann gäbe es keinen Trinnen mehr. Mu Chen stand plötzlich auf. Shia Yuran erschrak und hielt ihn schnell zurück. Mu Chen nicht verrückt, dieser Ort ist extrem gefährlich, selbst ein Schutzdiözese Kalibers darf nicht berührt werden. Mu Chen seufzt. Das wusste genau, doch das mysteriöse Kohlpapier in seinem Körper war äußerst zuverlässig. Es konnte sogar die große bandagen und war somit außergewöhnlich. Obwohl Mu Chen seinen Ursprung noch immer nicht kannte, sagt ihm seine Intuition, dass es Teil von etwas sehr Mächtigem war. Sein Geheimnis besser zu verstehen, musste ein Risiko eingehen. Shia Yuran riet ihm dazu, doch schüttelte leicht den Kopf. Alter Schwester Shia, mein Intuition sagt mir, dass dieser Schott sehr wichtig für mich ist. Ich muss sehen, ob ich ihn bekommen kann. Angesichts seiner Entschlossenheit sagte Shia Yuran auch Verragerung.
Haha. Altir Schwester Schia, kein Sorg, ich ken mein Grenzen. When ich in wirklich nicht bekommen kann, weiss ich, why ich mich zurückziehen muss, wart hier auf mich, lachelt mu chen und markti sich samgien berit. Schia ran nurster mit den Zahnen und hob abwend die Hand, lass mich mitkommen, wir können uns gegenseitig unterstützen. Was soll ich Schwesterling erklären, wenn die hier etwas zustoßt? Mu chen war leicht geruht, lente aber nicht ab, sondern sagt nur leise. Dank, Schwester Schia ran sufst müd, balti die Hand Faust, und war erstchen ein Grünpol, deren mystisch Muster schimmerten und stark Vibrationen ausstrahlten. Sobald sie erstchen, bemerkt mu chen, dass der pfeifend Wind sie herem deutlich nachlies. Überrascht betrachtet mu chen dipol, Diocese ding war warlich or surgewöhnlich. Das ist die Windcontrol Geistperl, ein spirituelles Artefakt höchster Gut. Sie hat kein Angriffskraft, bietet aber hervorragenden Schutz vor Stürmen, damit sind wir auf dem Weg auf die an der Seat des turbulenten Raums wenn eiger gefahrdet, sagt Schia ran mit einem Lacheln und Pralti. Mu chen war überglücklich. Tatsächlich war die Test Tochter der Schia Handlervereinigung, unglaublich wohlhabend und besaß ein solch hochrangiges Artefakt mit besonderen Eigenschaften. Mu chen hat jahrelang trainiert, besaß aber nur wenig spirituelle Artefakte, geschweige denn welch von höchster Qualität. Die groß Sumeru-Daminensal war ein extrem mächtig und furchterregend Waff, aber nicht leicht zu handhaben. Wirklichen mit Schia ran war wie ein Kroter neben einem Schwan. Schia ran winkte mit der Hand, und die spirituelle Barrier lost sich augenblicklich auf. Sobald die Barrier verschwunden war, heulte ein heftiger Wind auf und rast auf sie zu, doch als nur wenig Meter entfernt war, schwankte sich plötzlich rapide ab. Sein gewaltige Zerstörungskraft ließ drastisch nach und konnte den spirituellen Energieschild, der die beiden umgab, nicht durchdringen. Es fühlte sich an, als hat sich ein unsichtbar, kaum wahrnehmbar Schutzbarriere sie gebildet, sehr seltsam. Los geht's, drängte Schia ran. Die beiden wagten es nicht, hoch hinaus zu fliegen. Selbst mit Schatzen wie der windkontrollierenden Geisterperl war Vorsicht geboten. Mu chen folgte Schia ran dicht auf den Fersen, und gemeinsam durchquerten sie den heftigen Wind wie zwei Geister. Unterwegs erblickten sie viel verborgen Bergpass, und einige Erschrecken, als sie Gestalten im Wind entdeckten. Der Sturm war so heftig, dass man ihm nicht ausweichen konnte, doch einige wahnsinnig rannten wagelsig durch das tobende Wetter. Die beiden beschleunigten und rasten durch das Gebiet, in dem der Tornado tobte. Geschützt von der windkontrollierenden Geisterperl erreichten sie das Gebiet und stiegen zu einem hohen Berghang hinab, den Sturm zu beobachten. Ein dunkler, wirbelnder Strudel bedeckt den Himmel und riss die Erde auf. Tief im Sturm leuchtet ein Lichtfleck noch heller. Mu chen blickte zu dem Licht hinauf, je näher kam, desto starker vibriert das mysteriös Stück Kohlpapier. Trat vor, entschlossen zu handeln. Wart, rief Schia ran und hielt ihn schnell zurück. Blick schweifte zu einigen dunklen Flecken in der Fern. Kapitel 403, Wu Dong. Grollen, der Schwarzsturm tobte überall, sein scharfes Pfeifen klang wie das Brüllen eines riesigen Drachen. Angesichts des erschreckenden Beispiels jener Menschen war hier niemand mehr leichtsinnig. Warteten in der Dunkelheit, bis der heftige Wind nachließ, erst dann wurden sie genig mit Fahrsen, vorzurücken. Während ungeduldig warteten, hat Mu chen bereits die kaiserliche Windgeistperl von Schia ran genommen und sie in seinen Armel gesteckt. Blickte zum Wirbelsturm auf und holt tief Luft. Ich gehören. Schwester Schia, wenn ich sie heb, kannst du schon mal gehen, dann treffen wir uns weiter sollte diesen spirituellen Schatz in sein Hand bekommen, würde mit Sicherheit zum Ziel aller Verfolger werden. Wenn Schia ran weiterhin begleitet, wird das erheblich Schwierigkeiten bereiten. Selbst wenn es Schia ran egal wäre, wollte niemandem Problem bereiten. Schia ran verstand Mu chens Absichten, der young man war jünger als sie, hat aber sehr fest überzeugen. Sie sagt nichts mehr, nickte nur und warnte.
SEI vorsichtig, mu chen lachelt und kanalisiert schwars Flammen, die seinen Körper umhalten. Blitz suchten unter seine Haut. Angesichts des furchtregenden Stems aktiviert mu chen sofort fast sein gesamte Vertidigung. Sich, danach verwandelt sich mu chen in einen schwarzen Blitz und schoss empor. In diesem Moment erregt sein Handeln die Aufmerksamkeit aller. Schon wieder so ein Angeber, ein Anfänger im Tongtienreich. Dieser Idiot riskiert sein Leben. Kennt seinen Platz nicht. Ein Schotz Diocese Calibus erfordert war stark, in überhaupt nirgend sich zu reißen. Die Meissen spotteten verachtlich. Der Raumsturm war heftig und bizarr, selbst fortgeschrittene Tongtienkämpfer mussten sich klaglich zurückziehen, und Anfänger konnten nur hoffen, zu entkommen. Liu Ying und Dong Yuan musterten die Gestalt, die gerade aufgetaucht war, misstrauisch. Will sich den Schotz etwa allein schnappen? Fragte Dong Yuan sichtlich überrascht. Hat eigentlich gedacht, Xie Yuran word mu chen folgen, aber hat nicht mit so eine Dreistigkeit gerechnet. Word sein Kraft ausreichen, dem Wirbelwind stand zu halten? Liu Ying kichert leise und fixiert die Gestalt, die durch den Raum gehuscht war, interessant. Mal sehen, was dieser New Star so drauf hat, sein Wort klangen beilofig, doch dann winkte mit der Hand, und ein dunkler Schatten mit eisiger Aura erschien, woraufhin wilde umstehenden Kämpfer instinktiv ihre Quitschen und sich ängstlich blickten. Ha, fragte Dong Yuan. Ist das der Kerl? Willst du nicht selbst eingreifen? Dong Yuan knifft die Augen zusammen und lächelt. Wu Dong ist der Stadtherr von Tianmeng und geniest einen gewissen Ruf auf dem Nordkontinent. Stand einst in meiner Schuld, und, ein unbedeutender Bengel im frühen Tongtienreich ist es nicht wert, das ich gegen in Vorgehe. Liu Ying kichert, sein Arroganz war unübersehbar. Dong Yuan zuckte mit den Achseln. Dieser Name versprach einiges in Gerissenheit und Hinterlist. Währenddessen flog mu chen durch die Lüfte, und der heftige Wind zerfetzte nicht, weil wartet hatten. Stattdessen durchdrang mu Halos die schwarzen Windklingen. Sein spirituell Kraft, genannt von brennenden schwarzen Flammen, schützte ihn fest. Die sorgte für Aufsehen, denn wir konnten nicht verstehen, warum die wilden Windklingen mu chens Vertidigung so leicht zu durchdringen schienen und kaum Wirkung säten. Dieser Jung tragt definitiv ein spirituelles Artefakt mit Windattribut bei sich, sagt Dong Yuan sternrunzelnd. Als junger Meister der Tianyuan Handlervereinigung besaß außergewöhnlich Sehkraft und erkannte mu Halos die Feinheiten der Situation. Wie legt hat Xie Yuran sie im gegeben, dacht Liu Ying mit noch finstererem Blick. Xie Yuran hat wirklich als Getten, diesen mu chen zu beschützen, Horizont hört sich mu chen rasch dem Wirbelsturm, der Druck nahm immer starker zu. An dem Ort, den gerade erreicht hat, war die Gruppe zuvor fast vollständig ausgelöscht worden. Der Wirbelsturm, als Besasser ein eigenes Bewusstsein, spürte mu chens Anerhörung und ward noch wilder, so dass schwars Windklingen herabregneten. Dies pechschwarsen Klingen, wie schwars Dratchen, verspürten im Kapitel 404, der Giftfinger. Xie Yuran start Liu Ying kalten. Machtig spirituell Energie umgab ihren Körper und ließ die Luft nisten, als stand sie kurz vor einer Explosion. Sie hat Liu Ying schon immer gehasst. Vor Jahren hatten die beiden Handelsgilden zum gegenseitigen Vorteil zusammengearbeitet, und es hat sogar ein mündlich Heiratsvereinbarung zwischen den beiden alten Monstern gegeben. Doch letztendlich war es nur eine Formalität, und niemand hegte einen Groll. Trotzdem benutzt dieser Kerl das als Vorwand, sie für sich zu beanspruchen und sie daran zu hindern, anderen Männern nahe zu kommen, was sie zutiefst verbitterte. Obwohl sie die Kampfkraft der dunklen Skottenhandler-Vereinigung fürchtet, hat sich Xie Yuran noch nicht gegen Liu Ying gewandt, doch Hass wuchs. Hut hat es plötzlich auf mu chen abgesehen, in nun von sen fallen, weil mu chen bei war. Liu Ying, glaubst du, ich würde es nicht wagen, mit dir zu verhandeln? Nörte Xie Yuran wütend. Liu Ying zuckte mit den Achseln und lächelt. Ich möchte nur, dass Yuran sich etwas beruhigt. Der Jung hat große Ambitionen, ein kleiner Rückschlag wegert für ihn siehst du, Yuran, ich haben nicht direkt angegriffen,
ich wollte dir nur Respekt erweisen. Also solltest du dich auch nicht einmischen, schau dir das ganz einfach ruhigen, ist das nicht besser, schier ran spottet. Glaubst du, Wudong kann Mu-Chen besiegen, nur weil ich in aufgeholten heb? Haha, ich weiß, dass Mu-Chen den Damenendrekenzen bereits besiegt hat. Wudong war jedoch nicht der Damenendrekenzen, sein körperlichen Prüfungen waren zwar schwer zu bestehen, aber im Tongtienreich gab es nur wenig, die im ebenbürtig waren. Liu Ying kischet leser. Schier ran nöchter mit den Sahnen. Sie machte sich Sorgen Mu-Chen, konnte es sich aber nicht anmerken lassen und sagt widerwillig, dann warten wir sab, Liu Ying hielt gerade noch zurück und hindert daran, sich frei zu bewegen. Schier ran fürchtet Liu Ying nicht, doch ein Kampf wurde es schwer Mädchen, sich zu befreien, und das wird Mu-Chen überhaupt nicht helfen. Ich ward auch schon ungeduldig, sagt Schier ran. Sohn ließ Liu Ying nur noch triumphierende lächeln. Mit hinter dem rückenverschränkten Handen blickte sie zum Himmel auf. Dort oben beschleunigte Wudong mit unglaublicher Geschwindigkeit, wie ein Lichtstrahl, der den starken Wind durchbrach. Sein kalten Augen fixierten Mu-Chen, der dem Wirbelwind gegenüberstand, und plötzlich entfesselte einen mächtigen Handflächenschlag. Dieser kraftvolle Schlag, erfüllt von immenser spiritueller Energie, durchdrang den turbulenten Raum und zielte auf Mu-Chens Rücken. Mu-Chen hat Wudongs Angriff frühzeitig erkannt, und als dieser zum Hinterhalt ansetzt, erschien der Schatten einstratchen, der einen betrachtlichen Rucksack ermöglichte. Blieb stehen und sah denjenigen an, der soben auf in Südstürmt war. Bist du Mu-Chen? Runter. Du hast kein Recht, dich in diesem spirituellen Schatz zu vergreifen. Wer bist du? Fragte Mu-Chen und hob die Augenbrauen. Sein Gegner war etwa 30 Jahre alt, und die von ihm ausgehend spirituelle Kraft war sogar stärker als die des Damenendrakensons. Der Stadtherr der himmlischen Schlangenstadt, Wudongs Tan war kalt und gleichgültig, durchzogen von einem Hocharroganz. Mu-Chens Gesichtsausdruck blieb unverändert. Nie von dir gehört, Wudong war verbluft. Sein Ruf auf dem Nordkontinent war weder besonders groß noch klein, verjemanden seins altes Oberhaupt einer Angesehenen statt auf einem Kontinent voller mächtiger Kultivierender zu sein, war ein außergewöhnlich Leistung. Mu-Chens Haltung ließ in vor wat die Augen zusammenneifen. Die Spirituelle Akademie des nordlichen Kontinents unterrichtete Stühle in letzter Zeit mit solcher Arroganz, kein Wunder, dass Ruf sieht Jaren schwindet. Anscheinend konnten sie es nicht. Lange Ertrigen und wollten am Wettbewerb am Heiligen Geistberg teilnehmen, also schickten sie dich, ihren Ruf zu retten. Schade, dass sie keinen Ruhm erlangt haben und womöglich sogar ihr Investition verlieren. Ein bloßer Stadtherr einer kleinen Stadt der himmlischen Schlangen wagt es, solche arroganten Wörter zu sprechen. Die Nordliche Handelsakademie konnte dich mit einer Handbewegung eliminieren. Mu-Chen war kein Schwachling und zeigte keinerlei Respekt vor dem selbsternannten Stadtherrn von Tianmong. Bist du des Lebens müde? Wudongs Gesicht wird war wat blass. Entfesselt einen Hagel von Schlagen, einen unaufhörlichen Strom von Schlagen mit immenser spiritueller Kraft, die Mu-Chen angriffen. Aber Mu-Chen ging nicht frontal auf ihn ein. Der Schatten einstratchen erschien, sein Gebrüll holte weiter, und Mu-Chens Geschwindigkeit nahm zu, als sich in den Wirbelwind stürzte. Du kannst nicht entkommen, rief Wudong, als Mu-Chen in den Wirbelwind stürmen sah. Niff die Augen zusammen und spottet. Sein leuchtend Kampfrüstung am Halt seinen Körper und verwandelt sich in einen Lichtstrahl, der im Dicht auf den Fersen war. Je nahe dem Wirbelwind kam, desto deutlicher spürte Mu-Chen die immense Kraft dieses Raumsturms. Trotz des Schutzes der kaiserlichen Windgeistperl hinterließen die Windklingen, die ein heftig Wirbelkraft in sich trugen, tiefrot spüren auf seinem Körper, die in beinahe jeden Moment zum Bluten brachten. Bundelt sein spirituell Kraft, blitzsuckten in seinem Körper, wird die Angriff der Windklingen kraftvoll und stürmte eines Zentrum des Wirbelwinds. Wenig später blitz ein grünes Licht auf, und Wudong folgte im Dicht auf den Fersen. Sein grün Kampfrüstung schützte seinen Körper und wird jed mächtig Windklin jb. Sein Augen fixierten sein Ziel, sein Hand ballte sich zur Faust,
und ein langes Spie Chien. Schwang den Arm, ein scharfer Windstoß fegte über ihn hinweg, ze splittete al Windklingen und zielte auf die empfindlichen Stellen in Mu Chens Rücken. Where Hut glort, kon mir den Shots in Tracen, der it sich gewaltig Mu Chen spurte den heranahenden Wind, sein Organ blitzten auf, hielt abrupt in, dreht sichem und schlag zu. Dunkel Flammenkraft lodet heftig auf und zerschmetterte all Angriff Symboli. Sich mit diesem Schlag, der den Angriff zunichtemachte, dreht sich Mu Chen nicht zu fliehen, sondern stürmte auf Wudong zu und griff innen. Kannst du es nicht mehr aushalten? Ich dacht, du konntest nur wie ein Rat rennen und dich verstecken. Wudong sah Mu Chens entschlossenen Angriff und grinste innerlich höhnisch. War tatsächlich nur ein junger Bengel, der noch Milch im Mund hat und nicht einmal die kleinste Provocation ertragen konnte. Glaubte etwa, ist sie der Damenendre Kenzen? Mu Chen formte kalt ein Handzeichen, sein gewaltig spirituell Kraft entlud sich, stern erschienen, und drei gigantisch besteingestalten Namen augenblicklich gestalten. Dann sich Kapitel 405, der abtrennend Finger. Gerade als Mu Chens Finger pechschwarz Word, durch für Wudong ein unkontrollierbarer Schauer, und Schweißübersog seinen ganzen Körper. Jarlanges Training hat ihm ein scharfes Gespür für Leben und Tod verliehen, das ihm die todlich Geffer Diocese Fingers veriert. Blitzschnell stoppte seinen Angriff, sodass der Ruckstoß in traf und sein spirituell Kraft chaotisch entlud. Hat kein Siet, sich darüber Gedanken zu Mädchen, und which hastig Zurück. Jetzt rennst du? Ist es nicht zu spät? Fragte Mu Chen. Doch ließ ihn nicht so einfach davonkommen. Sein Stimm war eiskalt, wie ein Blutegel, der sich klammert, und sein Gesicht veriert morderisch Absicht, als verrückt. Sein Bein schienen die geisterhafte Gestalt eins riesigen Drachen anzunehmen und trieben in mighty unglaublicher Geschwindigkeit durch die Luft. Stand plötzlich vor Wudong, sein pechschwarzer Finger direkt auf den Hals seines Gegners gerichtet. Die Kraft, gleich eine Todsens, strahlte ein dicti Aura des Tods Aussie war so schnell, dass Wudong nicht reagieren konnte. Instinktiv hob die Hand zum Block ken, sein spirituell Kraft stromt herwehr, seinen Körper zu schützen. Sich, der Schwars Finger drang ein, die gewaltig spirituell Kraft verflutschtigte sich sichend. Blatt farbte die Fingerspitz. Wudong kämpfte verzweifeltem sein Leben und Sorrent setzt zu, wie sich sein ganzer Arm rasch schwarz farbte und sich Schwars Linien wild in seinem Körper ausbreiteten. Was für ein entsetzlich starkes Gift. Wudong bundelt verzweifelt sein spirituell Kraft, das Gift zu vertrieben, doch beim Kontakt wurde es sofort zersetzt, und sein gesamte spirituell Kraft verwandelt sich in das Gift. Es war unmöglich, es zu vertrieben. Wie unglaublich mächtig. Wudongs Gesicht ward kreidebleich. Was für ein Gift ist das? Wie kann es so stark sein und sogar sein spirituell Kraft vergiften? Das Schwars Gift breitet sich rasend schnell aus Wudong nörschte wutende Mighty den Sahnen und schlage Mighty der anderen Hand wie Mighty eine Klinge auf den vergifteten Arm ein. Ein klagender Schrei holte weiter. Der Schwars Arm fiel zu Boden, Blut spritz heraus und farbte sich schwarz. Noch beverer den Boden beruht, war der gesamte Arm zu schwarzer Osche zerfallen. Wudong which mussem Zurück, sein Gesicht war bleich und schweißüberströmt, und start Mu Chen voller Angst und Verwirrungen. Was für ein schreckliches Gift war das nur. Mu Chen runzelt die Stirn. Endlich hatte die Gelegenheit gehabt, den schwarzen Donnergiftfinger einzusetzen, und war überrascht, als Wudong sich entschlossen die Hand abtrennte, das Gift zu stoppen. Weiter, kischet Mu Chen leise und stürmte nicht vor. Wudong war verängstigt und wagte es nicht mehr, Mu Chen frontal anzugreifen. Dreht sich panisch und flow, brüllt wütend, Mu Chen. Ich word die abgetrennt Hand reichen, als Wudong panisch flow und sein Hand in einem verschwommenen Fleck verschwand, kischet Mu Chen, während sich sein Finger regeneriert. Sein Finger des schwarzen Donnergifts verbrochte bei jeder Anwendung Energie, was sein normal Nutzung erschwert. Where es Hut nicht so dringend güsen, vor Wudong zu fliehen, hat ihn nicht gebraucht. Hat nicht erwartet, dass das Schwars Donnergift so mächtig sein wird, es hat bereits einen von Wudongs Armen verkrüppelt. War nicht so töricht,
Wudong zu verfolgen, obwohl wust, dass den Hund toten sollte, doch es gab etwas weitaus Wichtiges. Dreit sich blickte in den Wirbelwind und eilte davon, den spirituellen Schatz so schnell wie möglich und sich zu reißen. Während Wudong floh, horten machtig Gestalten überall nur noch schwach sein Hassefulltes Gebrüll, und ihr Gesichtsausdruck veränderten sich. Im heftigen Wirbelwind konnten sie nur einen Teil der Arenas beobachten und nicht all Details erkennen. Liu Ying, die eben noch herzlich gelacht hat, wirkte nun finster. Spürte, dass etwas nicht stimmte. Sich in diesem Moment schoss ein Gestalt ausdem Wirbelwind Höhe und Sorg all Blicker auf sich. Wudong floh panisch, sein Gesicht war bleich und einschwollen, schweißüberströmt, und huschte wie ein Maus am Hör, wolliger barmlich und die arrogante Ausstrahlung einst Stadtern von einst. All blickten zu Wudong hinüber und rissen entsetzt die Augen auf, als sie seinen abgetrennten Arm sahen. Wudong hat in so kurzer Zeit einen Arm verloren. War Mu Chen wirklich so mächtig? Mit seiner frühen Tongtienstock hat Wudong nicht nur zum Rucksack gezwungen, sondern ihm auch noch den Arm abgetrennt. Wie konnte so etwas Absurds passieren? Die Gesichter der Anwesenden verfinsterten sich, sie waren wie Start. Auch Liu Ying sah Wudongs Zustand. Sein ohnehin schon finsteres Gesicht war noch düsterer geworden, sein Faust war wat geballt, sein hübsches Gesicht war ungläubigkeit verset. Der wortlos Wudong war von Mu Chen so schwer verletzt worden. Liu Ying tobte war wat, während schier ran war Angst zitterte. Ihr Fassungslosigkeit war deutlich anzusehen. Sie wusste, dass Mu Chen, der die Nordlichkang Akademie am Heiligen Geisterberg repräsentiert, außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen musst, aber sie hat nie gedacht, dass Wudong in so kurzer Zeit so schwer Verletzungen zufügen konnte. Wudong hat bereits ein schwierig körperlich Prüfung bestanden, obwohl gescheitert war sein Stock unter den mächtigen Kultivierenden des Tongtienreichs immens. Was Mu Chen betraf, es schien, als hat sie in zu sehr unterschätzt. Schier ran Artmeet erleichtert auf und blickte Liu Ying spottischen. Sieht so als warst du diesmal nicht sehr zufrieden. Kapitel 406, der Nocken eins himmlischen Höchsten. Ein klein Stück weißen Nockens ließ den Raum vor Angst erbieben, auch Mu Chen, dessen Augen sich weiteten und dessen Hers rast. Dieser fürchte regend druck du Tiet zwei Fellows darauf hin, dass dieser weiß Nocken ein Überbleibsel eins himmlischen Höchsten Ural 10 Seiten war. Würden die Wolf draußen davon erfahren, würden sich nicht all gegenseitig bekämpfen und bis zum Tod darum kämpfen? Zum Glück handelte schnell und wartet nicht, bis der Raumsturm nachschließ. Sonst, wenn der Aufenthaltsort eins solchen Schutzes bekannt wird, wer weiß, wie grausam das Gemetzel wär. In diesem Moment konnte sich selbst nicht sicher sein, aber den Schutz die sen wahnsinnigen abnehmen konnte. Sein Hers hammet noch schneller, und Mu Chens Gesichtsausdruck veränderte sich drastisch, denn spürte, wie das mysteriös Kohlpapier in seinem Chimia heftig vibriert, als wollte es sich befreien. Kein Panik. Wenn ich das bekommst du auch etwas flügte Mu Chen leise vor sich hin. Schatzte Diocese mysteriös Kohlpapier angemein, sollte es im Entgleiten und es nicht wiederfinden, würde sich vor wat sein. Selbst wenn den himmlischen Höchsten Nocken nicht erlingen würde das Kohlpapier auf keinen Fall verlieren. Scheinbar verstand das mysteriös Kohlpapier Mu Chen und hort endlich auf zu vibrieren, was ihm noch mehr ganz hort bereitet. Diocese seltsam Objekt bisas zwar nicht unbedingt Bewusstsein, aber doch ein gewisses Massenempfindungsfähigkeit und spürte die Gedanken seines Besitzers. Das Papier verstummt, und Mu Chen konzentriert seine Aufmerksamkeit auf den weißen Nocken. Sogert kurz, bevor sich langsam hört. Trotz seiner Berührung blieb der Nocken unberührt und schwebte friedlich an Ort und Stelle. Mu Chen betrachtete ihn schweigend, holt tief Luft, nörschte den Sahnen und griff nach dem kleinen Nocken. Bam, plötzlich holte ein ohrenbetäubender Donnerschlag in ihm weiter. Spuckte einen Mundvoll Blut sein Gesicht ward totenbleich. Sofort spürte einen unvorstellbaren, furchterregenden Druck, der ihn umfing. Sein ganzer Körper fühlte sich so schweren, als würde der Berg tie auf ihm lasten,
one seinen Donnergottkörper wäre langst zu Storbs fallen. Trotzdem war sein Körper nun blutüberstromt und zitterte heftig. Es war nur ein Knochenrest eins himmlischen Höchsten, und doch war Mu Chen nicht würdig, ihn zu berühren. Mu Chen biss die Zahn zusammen, Blut stromt aus seinem Mund, doch weigert sich verzweifelt, ihn loszulassen. Boom. Boom, Donner grollt gewaltig in seinem Körper, sein spirituell Kraft wirbelt und tobte, sein Gesicht lief immer roteren, warende weiter Blut spuckte. Sein Hand, die den Nocken umklammert, zitterte heftig, Blut sickert heraus und farbte den weißen Nocken purpurrot. Mu Chen konnte es nicht lange ertragen, es war nur ein Nocken, und doch war unglaublich mächtig. Gerade als Mu Chen aufgeben wollte, brach das mysteriös Stück Holzkohl in seinem Chimia plötzlich in Tiefdunkelheit aus, Uralti musste erscheinen und verwandelten sich in stromdunkler Energie. Seltsam Gesange, wie Uralti sprachen, holten in Mu Chens Hers weiter. Sein verwirrter Blutkreislauf und sein spirituell Kraft erholten sich allmählich, und selbst der furchterregend Donner verstummt langsam. Mu Chens schmerzwerter Gesichtsausdruck which überschwänglicher Freude. War gerrettet. Die Uralten klang von seinem standig sitzenden Arm, sich zu beruhigen, und schwors Schriftzeichen ergessen sich wie ein Flut aus seinem Körper, breiteten sich rasch auf den weißen Nocken aus und umhalten ihn. In nur wenigen Sekunden war der Weißnocken vollständig schwarz, und der furchtbare Druck verflog. Mu Chen gewann sein Kraft zurück, atmet erleichtert auf und blickte erstaunt auf den schwarzen Nocken zurück. Das Nockenfragment des himmlischen höchsten Word. Von diesem mysteriösen Stück Kohlpapier so einfach versiegelt, dieses Stück Kohlpapier, woher stammt es? Mu Chen zitterte noch heftiger. Dieses Artefakt hat nicht nur Uralti, furchterregend Waffen wie die Großsumerudaminenzel unterdrückt, sondern konnte sogar die restlichen Artefakte des himmlischen Höchsten versiegeln. Dieses furchterregend Spielzeug war wirklich so rätselhaft. Boom, plötzlich holt Kapitel 407, die Blutsens des höchsten Wesens. Sich ein Lichtstrahl zuckte durch die Luft, begleitet von einem leisen, ätherischen Drachengebrüll. Ein Gestalt, die auf dem Schatten eins Drachen ritt, rast mighty furchterregender Geschwindigkeit vorbei. Mu Chen stand auf dem Schatten und beobachtet das rasch verschwindend Land unter sich. Ein Horch von Ehrfurcht und Furcht huschte über sein Augen. Die Geschwindigkeit dieser Drachenflugtechnik war wahrlich unglaublich. Kein Wunder, dass das höchste Wesen des weißen Drachen damals erfolgreich der Einkesselung durch mehrere höchste Wesen aus dem Drachendamonenpalast entkommen konnte. Mu Chen verstand nunmehr über die Drachenflugtechnik, die grob in 3 Stufen unterteilt war: Drachenschatten, Drachenflug und Drachenflucht. Die Mu Chens Stock nun das Tongtianrei hereicht hat, war die Drachenflugtechnik zur Stufe des Drachenflugs aufgestiegen. In diesem Moment konnte er sich sein spirituell Kraft in einen gigantischen Drachen verwandeln, auf die durch Himmel und Erde reiten konnte, sein Geschwindigkeit glich der Jagd nach Sternen und Monden. Mu Chen war sich sicher, dass selbst Experten des Transzendenten Reichs, die Körperverdelungstechnik überwunden hatten, MIT seiner aktuellen Geschwindigkeit kaum MIT im Mithalten konnten. Dies Gewissheit erlaubt es ihm, beruhigt aufzubrechen, nachdem er beschlossen hat, den Schatz zu rauben. Ich frage mich, wann ich die Drachenflugtechnik erreiche, murmelt Mu Chen aufgeregt. Sobald die Drachenflugtechnik die Drachenfluchtstufe erreicht hat, konnte er sich in einen gigantischen Drachen verwandeln, der den Raum durchquert, und selbst gewöhnlich höchste Wesen konnten ihm nicht mehr folgen. Mu Chen blickte zufrieden zurück und spürte weit Schwankungen in der spirituellen Kraft. Offenbar hatten wir noch nicht aufgegeben und jagten ihm hinterher, den Schatz zu rauben. Lasst uns erst einmal einen Ort finden, mich von meinen Verletzungen zu erholen. Mu Chen grübelt und wollte die besonderen Eigenschaften des Nockenfragments des himmlischen Höchsten erforschen. Mit diesem Gedanken im Kopf beschleunigte er plötzlich seine Geschwindigkeit und verschwand am Horizont. Wenige Minuten später tauchte er in einem gewaltigen Gebirge auf, zerstreute mit einer Handbewegung den riesigen Drachen und drang in ein kleines, unscheinbares Tal ein. Tief im Tal fand Mu Chen ein Granitspalte, kroch hinein und setzte sich sofort im Schneidersitz hin.
Unterdrückte als spirituellen Energieschwankungen und Word so still wie ein Fels. Kurz darauf zerriss ein ohrenbetäubendes Geräusch die Luft über den Bergen, und viele Gestalten huschten vorbei und sahen sich Die keine Aktivität bemerkten, fluckten wütend und zogen weiter. In den Bergen öffnet Chen sein halb geschlossenen Augen, ein schwaches Lächeln umspielt sein Lippen. Vorsichtig holte das still, dunkel Nockenfragment des himmlischen höchsten Herr. Es war vollkommen still, one die furchterregend Kraft von Zuvor. Es so völlig normal aus Chen dreht und wendet es, untersuchte es eingehend, runzelt die Stirn und schmolt. Eagle, wie sehr och darin herumfummelt, der Schwarz Nocken blieb regungslos. Spirituell Kraft zuzuführen war nutzlos, prulti beim Kontakt dem Nocken ab. Kapitel 408, der höchste Dame Körper. Boom ein gewaltiges, donnens Gebrüll halti in Chens Körper weiter. In diesem Moment leuchteten sein Fleisch und sein Blut golden, selbst sein Nocken hatten sich gelb verfarbt, als wär seine Erstes vollständig in reines Gold verwandelt worden. Das schimmend Gold riss wilden Chens Körper, die goldenen Blitz wären undeutlich, aber von furchterregender Kraft. Wo immer in trafen, zitterte sein Körper, als würde jeden Moment zu springen und explodieren. Schmerz breitet sich überall aus Jeds Mal, wenn sein Körper starker wird, durch ein extrem schmerzhafte Transformation. Doch wenn erfolgreich war, bracht ein berauschend Markt, weshalb viel Menschen, ungeachtet aller Widrigkeiten, unerbittlich danach strebten. Chen war kein Ausnahme. Die Schalb kanalisierte verzweifelt den Donnergott Körper, seinen erstes Blitz von schwarzem Blitz am Halt, der den goldenen Blitz umgab, ihn zu werfen. Doch obwohl der Blitz die Kraft des schwarzen Gotteblitzes in sich trug, war der golden Blitz weitaus furchterregender, während der schwarze Gotteblitz war im zerbrechlich und schwach wirkte. Schließlich war der schwarze Gotteblitz die Blitzprüfung, die sich manifestiert, wenn Geisterwesen ihre spirituelle Form transzendierten und sterblich wurden. Dies Prüfung entsprach den drei Prüfungen des höchsten Wesens, als die Menschheit in das Reich des höchsten Wesens aufstieg. Der golden Blitz hingegen stammte von einem himmlischen höchsten Wesen. Im Vergleich zu den anderen war der schwarze göttliche Blitz nicht mächtiger als gewöhnliche Donner. Glücklicherweise war die Mensch in Essenzblut des himmlischen höchsten Wesens, die in seinen Körper eingedrungen war, gering, solange es aushalten konnte, hatte noch die Chance, es zu werfen und zu absorbieren. Chen setzte all sein Kraft ein, den Donnergottkörper zu entfesseln, Schwarzblitz brachen aus jeder Zell Schicht für Schicht, und wurden rasch vom schimmernden goldenen Blitz absorbiert und zersetzt. Gleichzeitig fielen winzig gelbe Lichtpunkt herab und wurden vollständig von seinem Körper absorbiert. Jede Muskelfaser nahm dies winzigen goldenen Fragmente auf und strahlte ein helles goldens Leuchten aus ein starkes Gefühl durchströmt sein Muskeln, das immer wieder auftaucht und verschwand. Nach einer Weile gewohnt sich Chen allmählich an den Schmerz und konzentriert sich darauf, im dem schwarzen Blitz den goldenen Blitz nach und nach zu verzehren, sein Kraft langsam aufzulösen und in seinen Körper aufzunehmen. Draußen blitzt die Donnergott Lotusblume auf, Blitz suckten, und mächtig schwarz Blitz strömten in Chens Körper und füllten die verbrochten schwarzen Blitz wieder auf. Durch den kombinierten Angriff von innen und außen entspannte sich Chens Gesicht allmählich, und der innere Kampf in seinem Körper wendet sich allmählich zu seinen Gunsten. Die sieht verging schnell, und ein Tag war im Nu vorbei. Den ganzen Tag saß Chen regungslos auf der Donnergott Lotusblume. Der schwarz Blitz am Halt Chen, der flackend Donner strahlte erstaunlich Kraft aus Boom, plötzlich umgab ein goldens Licht Chens Körper, und der schwarz Blitz verflutschtigte sich rasch wie Schnee, der auf Feuer trifft. Chen erschien, sein Hort in einem zarten Goldton erstrahlt, wie ein dun golden Membran, die seinen Körper am Halt. Sein Körperkraft schien in diesem Moment weitaus größer zu sein als gestern. Das golden Licht flackert einen Moment lang und erlosch dann. Auf Chens Brust zuckte der Schwarzblitz auf und breitet sich über SIAUS, sodass ein Blitzmuster entstand. Blitzkörper der zweiten Stufe. Nachdem einen Teil des goldenen Bluts, das in seinem Körper haftet, verfeinert hat,
hat sich sein Blitzgottkörper zur zweiten Stufe entwickelt. Mu chen oft nicht langsam die Augen, ein goldens Licht blitz auf, kraftvoll und geheimnisvoll. Blickte zufrieden auf das verschwindend Blitzmuster auf seiner Brust hinab. Techniken zur Verfernung des göttlichen Körpers sind von Nature aus schwer zu erlernen, und der Blitzgottkörper ist noch gefährlicher. Sieht Mu chen die vollständige Methode zur Kultivierung des Donnergottkörpers erlangt hat keinen einzigen Tag im dem Üben aufgehört. Doch erst heute, indem sich die Kraft des verfeinerten Essenzblatts des himmlischen Höchsten leih, die zweite Stufe des Donnergottkörpers erreicht. Sprang vom Donnergottlitus, winkte der Hand und sammelte sie in seinem Armband. Ballte die Faust und spürte, wie die immens new Kraft zu explodieren droht, und grinste innerlich. Der Donnergottkörper der zweiten Stufe war wahrlich mächtig, nicht nur doppelt so stark wie die erste Stufe, sondern wie leicht konnten selbst die Genigen, die Körperverfeinerungsprüfung bestanden hatten, sein reiner physisch stark nicht übertreffen. Der Donnergottkörper war wahrlich gewaltig. Mu chen blickte zu dem Nocken auf, der noch immer vor ihm schwebte. Der Tropfen Essenzblut darin war vom Kohlpapier absorbiert worden, enthielt aber immer noch immens Kraft. Mu chen sammelte in seinem Armband ein. Der Jadenaken ist noch immer der Nocken eins himmlischen Höchsten, und sein Kraft ist nach wie vor gewaltig. Momenten fällt ihm die Stock, in zu werfenen, daher legt in Vorest bei Seite. Word im später sicher noch nützlich sein. Stimmt. Das Stück Kohlpapier. Mu chen erinnert sich plötzlich an diesen wichtigen Gegenstand und lenkte seine Aufmerksamkeit hastig in sein Chimia. So das Papier dort schweben, stark verandet. Sein Oberfläche war nicht lange dunkel und geheimnisvoll, sondern schimmert golden im sich ausbreitenden Mustern und verströmt ein unbeschreiblich Aura uralter Mystik. Mu chen dacht einen Moment nach, dann erhob sich sein göttlich Ziel und nahert sich dem goldenen Papier. Sogert kurz, bever es beruht. ZZZZT, in diesem Augenblick erstrahlt das Papier hell, uralti Schriftzeichen tanzten und ergessen sich. Sein göttlich Ziel betrachtet sie stund, obwohl sie nicht verstehen konnte. Uralti klang holten in seinem Geist weiter, erhalten sein wirren Gedanken, und unverständlich Informationen strömten in hinein. Kapitel 409, der ewig unsterbliche Körper. Der ewig unsterbliche Körper, einer der 99 höchsten Dharma-Körper, belegt den vierten Platt. Mu chen zitterte vor Erstaunen und verspürt ein unbeschreibliches Gefühl der Furcht. Wer hat gedacht, dass das mysteriöse Stück Papier, das so lange in seinem Körper gewesen war, ein solcher Schreckensgeheimnis barg? Der höchste Dharma-Körper belegt den vierten Platz weltweit. Sollte sich dies Nachricht verbreiten, war sich Mu chen sicher, dass in selbst die Nordlich Kang Academy nicht mehr schützen konnte. Ein solcher Reis word unsalig höchste Markti in den Wanzen treiben, die zu jedem mittelgrafen werden, in sich zu reißen, kostes, was es wohl. Obwohl derzeit nur einen Teil der Schriftroll namens große sonnenunsterbliche Körper besaß, wenn diesen Dharma-Körper erfolgreich kultiviert, qualifiziert, den Weg sich nach dem ewigen unsterblichen Körper einzuschlagen. Wenn den Höhepunkt seiner Macht erreicht hat, werden weder der Luotian Clan noch das Mysterios Volk seiner Mutter aufhalten können. Angesichts dieses unwiderstehlichen Charms spürte selbst Mu chen ein auffallens Verlangen, sein Herz rast. Rang nach Luft und fast sich erst nach einer Weile wieder. Saß blass auf dem Boden, schluckt schwer und sein Augen brannten vor Begehrt. Ein überaus mächtiges Yell. Im zu folgen, word es denen, die beschützen wollte, ermöglichen, im Truser Seat zu stehen, luo li vor den Stürmen zu bewahren und das Recht zu geben, ihr Mutter zu finden. Egal wie mächtig dieses Mysterios Vokort sein möchte, word sein Mutter zu seinem Vater zurückbringen, damit die drei wieder während sein konnten. Ewiger unsterblicher Körper. Mu chen ballte die Faust, entschlossen, die vollständige Version zu erlangen, was jetzt am dringendsten braucht, wären Informationen. Mu chen versank in seinem Chimia und spürte die Informationen, die noch im Kohlpapier verborgen wären. Unsterbliches Diagramm, uralter göttlicher Kodex,
Chen nicht die Organ zusammen und murmelt die unverständlichen Begriff. Wie'r vermutet hat, war Diocese stuck Papier ein Teil, den Informationen zufolge, der unsterblichen Schriftroll, einsekten Uralten göttlichen Kanons. Es gibt also insgesamt via abgetrennt Seiten der unsterblichen Schriftroll, sinniert Chen. Die anderen drei Seiten der unsterblichen Schriftroll mussten ebenfalls Kultivierungsmethoden für den Dharmakörper enthalten, ähnlich diesem unsterblichen Körper der großen Sonne. Wenn dem so ist, muss man via Arten von höchsten Dharmakörpern erfolgreich kultivieren, nur den Word der ewig unsterbliche Körper in der Menschenwelt wieder erscheinen. Der höchste Dharmakörper ist ewig unsterblich, unzerstörbar, und sein Markt flosst selbst Götten und Dämonen furcht ein. Unsterblich und unzerstörbar, murmelt Chen. Das ist furchterregend, ist das nicht eine Herausforderung für den Himmel? Aber, es ist noch zu früh, sich Sorgen zu machen. Dies drei Seiten des unsterblichen Diagramms zu finden, ist gar nicht so einfach, Chen schnaubte verachtlich. Laut den Informationen in diesem Fragment des unsterblichen Diagramms war es nicht nur die Kultivierungsmethode des ewigen unsterblichen Körpers aufgezeichnet, sondern auch ein uraltes, heiliges Artefakt im IT der Markt, ganz Dimensionen zu zerstören. Das unsterbliche Diagramm war nun in via Teil gespalten, von denen jeder einen Teil seiner Markt in sich trug und über besondere, mächtige Fähigkeiten verfügt, die selbst göttliche Artefakte nicht erreichten. Wusst nicht, welch besonderen Fähigkeiten die anderen drei Seiten des unsterblichen Diagramms besaßen, aber dieses Fragment wird das Siegelfragment genannt und besaß extrem mächtige Siegelfähigkeiten. Deshalb mussten sowohl die neuen Nethophonics als auch die Großsumerudamenensal in der Vergangenheit die Versiegelung und Unterdrückung in ihrem Körper ertragen. Wenn all via Seiten des unsterblichen Diagramms finden konnte, wurde nicht nur die vollständige Methode zur Kultivierung des ewigen unsterblichen Körpers erlangen, sondern auch ein uraltes heiliges Artefakt. Nun, die Diocese stuck des unsterblichen Diagramms durch die Blutsens eins himmlischen höchsten aktiviert wird, konnte ich vielleicht in Zukunft einige seiner Fähigkeiten nutzen? Chen kischet neugierig. Zeitweilen Jaren hatte die Geheimnis Diocese stucks Kohlpapier entschlüsseln können, aber hat nie erwartet, dass die Aktivierungsbedingungen für das unsterbliche Diagramm so schwierig sein würden und die Blutsens eins himmlischen höchsten erforderten. Dies kolossalen Gestalten wären von übermenschlicher Stock. Wer wird es wagen, von der Blutsens solcher Menschen zu träumen? Wenn einen glücklichen Zufall würde sein Geheimnis wohl selbst in 100 Jahren nicht lüften können. Bei diesem Gedanken musste zufrieden aufleken. Unerwarteterweise hat die Reise am Heiligen Geistberg noch nicht einmal den Ort der Reinigung erreicht, und hat bereits so viel Glück gehabt. Dies Reise hat sich definitiv gelohnt. Chen stand zufrieden auf. Der großsonnenunsterbliche Körper konnte erst im höchsten Reich kultiviert werden, und nun, die den Schatz in Händen hielt, sollte in sicher aufbewahren und aborten. Musste sich nicht bielen, Diocese Ding befand sich tief in seinem Chimia, wer konnte es ihm schon trassen? Chen freut sich auch sehr auf den Tag, und das höchste Reihereischen Word. Obwohl der großsonnenunsterbliche Körper nicht zu den 99 Dharmakörpern sollte, war ein der wir entscheidenden Voraussetzungen für die Kultivierung des ewigen unsterblichen Körpers, und glaubte nicht, dass schwach war. Auf geht's, kischet Chen zufrieden. War schon einen Tag in der Bergschlacht, und die meisten anderen hatten den Reinigungsort wahrscheinlich schon erreicht. Ocher musste sich bielen. Konnte es jetzt schon als Sieg betrachten, selbst wenn die Reinigung durch den Heiligen Geist war glücklich zurückzukehren. Doch Eagle, was Gescher, repräsentiert in diesem Moment die nordliche Akademie des Geists, und ein schwache Leistung war hier fatal. Im diesem Gedanken im Hinterkopf bereitet sich Chen rasch auf den Flug ausdem Bergpass vor und orientiert sich sorgfältig, bever wie ein Sternschnupp auf das Zentrum des Heiligen Geistesberges zusteht. Diesmal hielt nicht an. Selbst die vielen spirituellen Schatzkammern, die ihm auf dem Weg begegneten, interessierten ihn nicht. Beschleunigte nur, den Torfplatz zu erreichen. Unterwegs traf zufällig einige Leute und Örfer von ihnen. Der Heilige Geistberg befand sich heute in seiner intensivsten Phase,
überall Kampften Maktig kultivierend bis zum Tod, und unzahllich Menschen wären in den tiefen Walden und Bergen umgekommen. Hat auch von Mu Chens Schutzfund und der Verkrüppelung von Wudongs Arm gehört. Sein Ruf hat sich im gesamten Heiligen Geistberg weit verbreitet, und viel, die in Zuvor veraktet hatten, begegneten im Nunnemiti größere Vorsicht. Kapitel 4:10, die nun Himmelleiter. Der zentrale Gipfel des Heiligen Geistberges. Dies ist der höchste Punkt des Heiligen Geistberges, der nun von maktigen Experten aus aller Welt bewölket ist. Gewaltig spirituelle Energie bricht higher und aus, chaotisch Schlachten toben und wirken aus der Fern wie ein schillens Feuerwerk. Dies ist das Ziel des Heiligen Geistberges, das Zentrum gewaltiger Kämpfer. Experten aus dem gesamten Nordkontinent stellen hier können unter Beweis. Die starksten erweisen sich als würdig, die nun Himmelleiter zu erklimmen. Hier zahlt nur Stock, egal wie maktig die familiäre Herkunft durch sein mag, sie ist bedeutungslos. Selbst der einst Bestschüler der Geistigen Akademie des Nordkontinents muss hier sein Leben lassen. Was sind die schon an der Kraft im Vergleich? One Stock sollten sich besser zurückziehen. Auf dem höchsten Gipfel leuchtet ein heller Heiligenschein in der Luft, in dem sich ein gewaltig Leiter erhob, unterteilt in nun Ebenen, von denen jede aus mehr als den schwebenden Felsformationen bestand. Je höher man steht, desto weniger sind es, bis ganz oben scheinbar nur noch 5 oder 6 übrig sind. Das ist die Treppe der nun Himmel. Sie ist der begehrteste Ort für jeden, der den Berg des Heiligen Geists betritt. Denn hier empfängt man die Torf im Heiligen Geist. Doch die Treppe der nun Himmel zu erklimmen, muss man über immens Kraft verfügen, denn unzahlige Menschen wetterfern diesen Platz und fordern sich gegenseitig ständig heraus. Wer nicht genügend Kraft besitzt, wird sofort entthront und von der Leiter der nun Himmel gestört. Nur war Kraftpackets sind im Stand, auf der Leiter der nun Himmel zu stehen, auf die chaotische Welt der Konflikte unter ihnen hinabzublicken und ruhig die höchste Ehre des Berges des Heiligen Geists zu empfangen, die Torf im Heiligen Geist. In diesem Moment, waren unzahlige Herausforderer unaufhörlich die obersten Ebenen wetterförten, standen einig wenig stolz auf den höchsten Ebenen. Auftreten bildet einen wolligen Kontrast sehr still an ten. Auf den obersten 3 Ebenen befanden sich nur wenig Menschen, weniger als 30. Dies Individuen wollten one zu sogen die besten Platz für sich und blickten arrogant auf die Mensch herab, doch niemand wagte es, sie herauszufordern. Auf den unteren Ebenen blickten viel maktig gespannt nach oben, ihre Fähigkeit, sich durch Blutvergießen bis hierher hoch zu arbeiten, zeigte, dass sie nicht einfach wären, aber niemand wagte es, weiter hinaufzusteigen, die sie wussten, dass sie diesem Ort nicht mehr würdig wären. Nur die absoluten Maktigen konnten diesen Platz einnehmen. All Blicke richteten sich nun auf die Ebene darunter. Auf der zweiten Plattform der nun Himmeltreppe herrschte unheimlich still. 7 Personen besetzten Jules ein Plattform, und obwohl niemand ein furchterregend Aura ausstrahlt, hielt die seltsame Atmosphäre die Anwesenden davon vorzutreten. In der Mitte saß ein Mann in groben Stoffgewanden, die Hand hinter dem Rücken verschränkt, und beobachtet schweigend. Schien von der seltsamen Atmosphäre unbeeindruckt, die Augen halb geschlossen, in Gedanken versunken. Doch die anderen 6 blickten in mighty äußerster Besorgnis an. Das war Mo Xingtian, das starkste Wesen unterhalb des höchsten Wesens auf dem nördlichen Kontinent. Auf einem anderen Felsvorsprung beobachtet schier ran Mo Xingtian ebenfalls aufmerksam, ihr Augen fest auf ihn gerichtet. Einen Moment später blickte sie nach unten, wo Gestalten in einem heftigen Kampf aufeinander prallten, doch sie konnte die Person, die sie suchte, nicht entdecken. Wo ist diese Mu Chen nur hin, murmelt schier ran besorgt, ihr Augen voller Angst. Sie hat ihm versprochen, in bald zu treffen, doch nachdem sie den ganzen gestrigen Tag vergeblich gewartet hat, musst sie erst hierher kommen. Unerwarteterweise war immer noch nicht aufgetaucht. Why hat sie sich die kein Sorgen machen sollen? War etwas zugestoßen? Haha, wartest du immer noch auf diesen Bengel? Ertönte ein kalte Stimme in der Nähe.
One sich Zudrahen, wust schier ran soffert, das Lüing Ominos Grinster. Hat sich so lange nicht mehr blicken lassen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wurde getotet, oder ist zufrieden, nachdem den Schotzen sich genommen hat, und traut sich aus Angst vor einer Minuten Rob nicht mehr hierher kommen. Die Schalb ist heimlich vom Heiligen Geisterberg geflohen, sagt Lüing sarkastisch. In dem Fall ist sicherlich ein klugerer Mann, der seinen Platz kennt und sich gehorsams juruxiert, sobald merkt, dass nicht mehr mithalten kann, holt den Mund, Fuschier ran sie wutenden. Lüing funkelti sie wutenden, lachelt aber nur schwach, du glaubst mir nicht, dann wartner ab. Wenn es wagt, sich hier blicken zu lassen, kannst du sicher sein, dass ich in herzlich empfangen, in zwingen word, mir den Schott zu übergeben und in den verschwinden zu lassen, schier ran nörster emighty den Sahnen, has auf Lüing erreicht seinen Hoherpunkt. Die Lage war jedoch unklar, und unüberlegtes Handeln war torigt. Sie konnte nur emighty scharfen Wörtern antworten, was gibt es so stolzes? Ich heb viel früher angefangen als und heb Diocese Level nur erreicht, indem ich die gesamte Narung und all Ressourcen dunklen Schattenhandlergilder aufgefressen heb. PFF. In 2 Jahren wirst du nicht einmal mehr das Recht haben, in anzuschreien, Lüings Gesicht werfenstört sich, und es lacht laut auf, oh? Du holst also so viel von diesem Bengel? Wenn es so furchtregend ist, wird ich in nicht vergehen, sondern im Bein, Arm und Kopf verpacken. In 2 Jahren können wir gut essen und ruhig schlafen, wenn uns Sorgen zu Mädchen oder zu schreien, nicht wahr? Lüing hob gleichgültig die Augenbrauen und honti weiter, aber natürlich. Nur dann, wenn diese Bengel sich überhaupt noch hierher schleppen kann, geht doch kaum hat Lüing ausgeredet, holt ein gewaltiges Drachengebrüll vom Horizont weiter und zog all Blicke auf sich. Ein riesiger Drache, 1000 Meter entfernt, rollte sich zusammen und rast auf sie zu. Auf seinem Kopf war schwach ein Gestalt zu erkennen, die stolz dem Wind entgegenblickte. Mu Chen rief schier ran freudig aus, als sie die vertraut Gestalt erblickt. Ziemlich mutig, sagt Lüing mit süßem engeniffenen Augen und einem kalten Schnurren. Diese Bengeles wegte, sich hier zu sagen, konnte ihr Ruxich Slosigkeit nicht verdenken. Och Ma Xing Tian, der mit geschlossenen Augen meditiert hat, offnet sie. Sein melancholischen Pupillen blickten auf den fernen Drachen, und murmelt leise, Drachenflugtechnik. Aber dass die Drachenaufstiegsstufe erreicht hat, das ist wirklich unerwartet, rief Mu Chen, ritt auf dem riesigen Drachen und blickte hinab auf das chaotische Land, dann direkt hinauf zur neuen Himmeltreppe. Ist das der Ort, wo die Torf im Heiligen Geist empfangen wird? Fragte Mu Chen und stampfte mit dem Fass auf. Der riesige Drache brüllt auf und beschleunigte, schoss durch das tobende Schlachtfeld direkt zur neuen Himmeltreppe hinauf.